Mona ekene nwoke kene nwanyị ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoro Igbo ji dị ebube kene ndị chie ana Igbo niile kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị mbụ na ndị egede kene anya na anụ ụbọchị na anụ Igbo ji dị ebube kene mmụọ onwe ya wa ahịa wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ onwe ya mmiri wee kene mmụọ nkwọ kene mmụọ eke kene mmụọ ya kene mmụọ afọ wee kene enu kene anị kene mmụọ ikuku kene mmụọ ọkụ kene nna m Igbo afọ m nna mụrụ ọmụmụ wee kene nne mụrụ Igbo nne na nna m ekene m ọnụ wee kene ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo ji dị ebube wee kene aja na Igbo kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube wee kene Chukwu okike abịama wee si ezichi m ekene gị ụmụ aja na ka eke ọnụ dị a na-ekwekwe a na-emekwe ama na a na-emewe ama na chi m n'ọrụ n'ebe ụnụ nọ ama m ụnụ eje n'ebata ndị abata ya na ụnụ ka ya bata n'udo ha si na ada jere bata ụnụ ya eje ụnụ ya bata ụnụ na ezinụlọ ụnụ anyị wee kene Chineke anyị si ya ekene dịrị ya anyị ga-enu awalida Maazị Nnamdi Kanu nte thousands of years. I didn't say we are the oldest people on the face of this earth. Thousands of years. I didn't say, I said thousands upon thousands of years. If you go to the pyramid we built in Unsorted, that tells you all you need to know. We built pyramids before even the first vulture that heralded the coming of the Fulani landed on the Futajalon mountains. Before the first vulture that brought Fulani forth, before Udeled, before the first vulture was hatched from its egg, we've been existing as a people. Ndibo, ancient people. We are ụmụ aja na-ekwen a na-ekwekwa egwu ọkwụnụ n'ihe awalida Maazị Nnamdi Kanu kwuru awalida Maazị Nnamdi Kanu si na nwa the oldest people in this world very oldest too why meji nje anyị na-anyụsi ya ike maọbụ ihe mmadụ ewu oldest people ancient ọ na-afụgo ihe eji achọ ka egbuo anyị ọ na-afụ ihe eji chọ ka ewepụ anyị anya ụfụ na ekworo na mgbawa obi ka eji chi ikpochapụ ụmụ aja you see anya ụfụ na ekworo na mgbawa obi ka eji chi ikpochapụ ụmụ aja ọnụ ya asị na ada bịara late yes ejere m enwere ihe m mere so ya kịta aka m mesi hụ na ụmụazị ọkwanụ nne mụrụ nwa ka ọnwụ kwana ibiri achichi ekpo m ụmụazị nwaanyị ikpe ụmụ ya 12 ụda obere ihe ụwa ọkwa nnukwu ọlụ jesi abata ebidogodo n'isi imecha ụmụazị mara ọmụmụ iwe mewenu nwoke mụrụ nwa imechi ihe ndị a niile iwe marazie ka ihe esi wee mee ya ụmụ aja na ka eke unu mere na ama na unu na-ekwu egwu unu na-eku eyi ụmụnne nkụzie na ike mmeri ya awụ nke anyị afọ m ọbata obie na kọtụ tata ndị onye nsi na be eje weta ọbata obie ndị abadisi anụmanụ
ewetakwele nye Lozarino ka anyị si na ihe nwa aje wetie asị nya bịa agwara m ụnụ datị na ọbata obi kpacha anya ka o mee ka Lozarino na ndị ụchụ ṅụrịa hafia tatad hụ ya n'ike agụnị ya fụ ya azụ onye luzuru hope fama datị na ọbata obi ekwubeghị okwu onye anyị na nga na oyibo aka naba ha ebe Lozarino na-achọwa ebe ya oji ya nke ya enye joy nke ya eme onwe hope na ndụ ọya ka ọ na-achọ ọya ka o ji jeje wepụta that picture ahụ ebe onye awụ ọkala nka ya eso ọkaka nka gịnị eyiri ukwu ọtatadị eyi ọba ncha mana nke a o postie no comment or comment ho or just supposed to like this a very useless human being na anya ụmụnne m ka ụnụ fụ agbata obie mbụba ka ibe ya ogo eburu n'iru ọka na-azụ eburu na-azụ ọka n'iru mmụọ karịrị ibe ya odogwu anyị ji eje ọgụ odogwu karịrị odogwu asịkwa m nụ n'ọhụ kolom you are a great man and you will remain great whether they like it or not. If you will number second and nobody will take your position, you and our leader Mazen Nandekano, no any other person. Any other person is fake. Hence that no jagide basonu no na ye jelu ngolo ye jelu yenu because no nwere isi guna walida Mazen Nandekano unu wa ye mjecha ya wifu unu wa ye mechi ya wifu unu wa ye jelu n'isi. Nobody can stop you people. You also kwanya wolo. Muwa wa dande mbo na nde gede kurie. And umu Biafra ni nekunya sonya stamp obata obie. Odogu karili odogu ke umuo karele muo. Ukolo muo ife o. Oke ngua gerega. Ugobuzo chake. Nami buzugi chake go. Asungu brujewe no mu Biafra kogo nazo. Ebo wuni no na enu ya. Eyo wuni ikwo no to ankodi. Nna masị ngụ jisi ike nna dị mmụọ nna dị mmadụ ebe ọ sụkwa anyasị nna m ihe awụ jump and pass nna m akwụkwọ gị sịgo onye ọnwụ na-asị n'ọnya nọchiri gị ụzọ ihe crush that person. Nobody can stop you. Nwere nobody nwere onye uchi gị ọchị gị wenyitere gị mmadụ nkịta enweghị ike ịkwatu gị ife ọnwụ na Chukwu kwuru na ndụ gị otu ahụ ka o ya ada ezi nwanne m ọ bata obie nwa m ada ndị mbe na ndị egere sigu buru na-eji akpụngụ n'azụ
akwụngụ n'azụ n'ehihie, akwụngụ n'azụ n'abalị, akwụngụ n'azụ n'ụtụtụ, akwụngụ n'azụ na mgbaghachi, akwụngụ n'azụ na nkwọ, akwụngụ n'azụ na eke, akwụngụ n'azụ n'oye, akwụkwa ngụ n'azụ na afọ. Ezi nwa m, asụ ngụ gbawara ụzọ na-eje. Nna m ọwọkwara onye chịrị tata ya chi echi, ọwọkwara onye buru ụzọ bido ọsọ na-ebu agbalụ, ọwọkwara onye gbara akwụkwọ na kọtụ na-ekpewu. Mba, nna m asị gị jisi ike, anọ gị n'azụ. O nwere ife ya eme gị na agwa gị na nwuo eke ọgba ebiri m do gị, agbara ngị okilikili, and o nwere ife ya emenata gị nụ. Onye ọsọkwa nyawụlụ, echiche ọsọkwa awụlụ, ụdị evidence ọsọrọ ngozi ọla bụ gwọrọ Fulani na ha gangi criminals were jiri bịa ebe ị nọ iwe ya ihe iwotu ha ncha niile daa na ihe egwe ha ka ụtaba. O nwere ife ya eme gị. Nna m jisi ike, Chukwu gọziele gị, Chukwu gọziele gị n'ụtụtụ, Chukwu gọziele gị n'ehihie, Chukwu gọziele gị n'abalị, Chukwu gọziele gị na mgbaghachi. Nna m asị gị ka anyị na-eje. Ụmụ Biafra kwụgo n'azụ, anyị na-agọlọ gị ọfọ ndụ, ọfọ alụ isi ike, n'isi gị, n'isi gị na ezinụlọ gị, n'isi nwa gị nwoke. Nna m asị gị jisi ike. Mmeri ga-agwụgo na nke mpa gị, awarida Maazị Nnamdi Kanu. Nna m unu ya etu ugo wee pụta, onwe ife ya eme unu chaa, ha ya afụ ka o esi wee gaa. Jisi ike, obi ekolofukwana gị, ọ dike ka ewu, oke dike ọ ife ewu, and oke dike ka ihe awegidelukwe mgbọsị ikpeazụ. Nna m asị gị na ewe ugobuzu ọcha ke ọkwa n'isi na-ebu ogidi, ọ ife ewu, isi aka ha aka dị ebu ogidi, isi aka ha aka dị ebu ogidi. Nna m ihe ebu ya nwe ogidi buru ya n'isi. Jisi ike. Jisike asụ na ngọngọ, moza gị gba ọchịchị, ihe ndị nke dịrị nwayọ tụkwasị Chukwu obi. Yes, adọikiri m ife mere na ịlụghachi today na social media. Nwere onye nwere ife onye ekwu maka ọbata obi. Nobody have something to talk. Alaikiri m ya. Kalozadino na ndị uche ibe mesisi ọnụ, ụmụ amoosu, ụmụ udene, onye bebe ncha niile wụ. N'ụtụtụ o nwere program m mere about our angel. Program about our angel, our warriors, our big angels. I've been very happy. Ngozola Bugwolo Fulani, Commander-in-Chief of terrorists. The group her terrorist gang group Ebubago. Wele they fight our angel all the time. And I will also upon how many millions of holocs abu ebia. I will also upon a wonderful come we see Wujikocha nani. We was a go see that na Nigerian on all we now sponsor on goes na a terrorist gang group. Now sponsor for all the time. Now sponsor for Hanabia, I fight our angel. Carry name with a terrorist need terrorize our land.
ahapụ those terrorists, which everybody know how to protect their land. The only people Chineke nyela anyị protect our land against the terrorists, Nigerian terrorists with a gang group. Ewesina Ngozola Bugolo Fulani na his gang group members. We need to terrorize our angels, now fight our angels. Maramiri ya wunkefa. Ogweji ofade a wike. Upon Nigeria na sponsor haban with million vlogs. Haban also. Utaka is na boss steady. Eman asamo na one and this evening. Na that program. That na Obia Adamuma. Obi Adamuma, true Obi Adamuma. You wouldn't know be. Manama, calm down. I will calm down. I will calm down. Do you know why I made you calm down? I shot the program down. I shot the program down na YouTube, shot down na Facebook because na egosi me eba obalade. And then na YouTube eji oba ya o na me wopu la shot my because after I met that program ojo ba maron we po ikuku na esi ikuku na biko ya na femme ke osum shot down immediately, if not I may lose my page. And when I made to save my page, okay, go see me about balando cho. Nde bu bago no. Ego see me. So I can do short or the payment na na Twitter and get Twitter come short down. Or na Twitter. That program just only 5 minutes program. I will calm down. Yes, I don't even I calm down. Wobiri Namu bodegu. Emma calm down. Why made you calm down that na abia mnyoanya we ba ime we seputa or we wo that na Ianji chiji biogo nulu na place. Only if eji okwa when me we cool down. Omajani. Ono mampama now. My big mpaketa nsogbu nwere wụ ajani Igbo na ụmụ ajani and our angels. Ọgwụsị ahụ mkpa m. Uche na Chineke ya protect ha. Since December. Since December. Since November. Kana fight Omazia. Still has stand their road today. A man or Ogweji of phone. So kai puano kai biana kai kono o nwere program I two program I mecha eje na solo nchia ending I eme solo nchia ga o solo nchia mana for now ka ngosigodo na ife na eme na our land also nke ahụ godo the most important
Hey, only here. Children can go see go do no something. Name in our land. Go no phone. Ndu neje. Oh my God. Why gonna just send that me? What was it? Okay. So yeah, mama. Mama no mama amaro. Then I name na ba. Ask me name na ba. Then I name na zoo. Na zoo army kita. And then nwere ike ine anya ụmụazị a awụrụ ha ndị Igbo and ihe ahụ situation mmadụ ekwesịghị ịnọ the worst situation. Okay. Now the last situation. Dia isi है Dar tahu tanya itu dia le alko le almani kat dia isi Tidak itu le almani le alko enggak ini kalau anak buat ya alka Tunggal kawala. Tunduk. Nanggal. Nanggal hajan dia. Gonggal nangka. Ya Salam not target doctor. It's not my this is I want one when you small. Asking you are Nigeria because I'm very no Nigeria minister. How you like it? Ali, hey. Le ingel katanya rak had dulu. Ali. Enggak ada balas sana. Enggak balas ah. Hah? Junggo. Itu dah kata ngaso ini. The I have iPhone hetan kat mak ko. Tuan ko jami oswa. That's not Nigerian military or even museum onesi federal. That's not Nigerian military. All we go to know na mali okwa the same thing because even belen the money came kwa boy Nigerian destiny balak yeah okwa ho na case which is here in another place. Maybe an even phone and news nji go see o as no na mali. So kon nafu all ihe ndị a niile ka anyị na-eme ana fight ndị nwere ike ijichi inyere anyị aka ịpụ from this ịpụta from this ọnọdụ a. Okay, now ka anyị jee n'ọzọ geenụ ntị ka unu nụ ihe my brother kwuru ebe a. I wish to inform you all that due to the security situation in Abraka town, I have directed all our students to remain indoors tomorrow until we are sure of the safety of both the staff and students.
Consequently, lectures will not hold tomorrow. Let us hope of a return to normality after the public holidays. Thank you. From the Vice Chancellor, Delta State University, Abraka. Good evening, everyone. Thanks for joining me in this video. Today is Thursday, the 5th day of June, 2025. The terrorists who are terrorizing Delta State, not only in Abraka, not only in JC or Delta Central, Delta South, also in Delta North. Delta States, especially the rural communities, are under siege. So, because of all this attack, if you have been on the internet space or the news about what is going on in Delta State, you would understand that there have been a lot of clashes between the indigenes and the terrorists who are foreigners, coming into their land to kidnap, to do all sort of things against them. Before now, I have been, receiving so many news. I also WhatsApp messages like, Okocha, my roommate went out. They kidnapped one person that she was with, and they even stabbed her. This person was coming back from here. He was kidnapped. This hasn't lots of kidnapping in that town. But I thank God because the people have risen to the occasion of, demanding justice for themselves, defending themselves. But what is alarming is that State University was shut down because of this Fulani terrorist attack, and no one is talking about it. Everybody, especially people who are the elites, they just keep quiet as if nothing is going on. However, Right Honorable Sheriff Uboriwori, the governor of Delta State, have, been criticized about his insufficient action, because people said that press briefing alone will not tackle the insecurity, and I agree with them. But today, the governor now also summoned security summit, and he summoned the military, presence in Delta State, the police, and other stakeholders in Delta State. But that is not enough, because right from time we always know that the military can't stop these people, the police can't stop these people. All those people they are calling stakeholders, they don't have what it takes to stop the insecurity going on in Delta State and in Nigeria at large. So the only people who have what it takes to stop the insecurity in Delta State, as I always said before, are the vigilante groups. Oui, de toute façon, on va pas réinventer le process maintenant. Avec PayFit, maîtrisez votre gestion de la paix. 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate à l'aide d'un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Eric, un pompier à la retraite, avait l'habitude de se réveiller. Finish. There is nothing else you can do about that. If you send military to all these villages, first of all, they don't know roads, and they can't even withstand the gun power of all these terrorists. Any small thing, they will go back. But the vigilantes, they don't fight like people who they are paying to serve. Vigilante will fight like, this is my own, this is my village, this is my town. But the military man will even go to the extent of defending the terrorists if the terrorist is from his own place. I am not saying this because I want to accuse anybody. This is what we have been saying. Now, let us go through this article to understand what I'm saying better. Stay with me. This article is from Sahara Reporters, and it reads that Delta State University suspends academic activities after deadly clashes in Abraka. And the article reads, and I'm going to explain it line by line for you to understand the level of insecurity in Delta State. It reads that the management of Delta State University has suspended academic activities over the ongoing insecurity affecting the institution's environment. Now, out of the article, first of all, I want to commend the Vice Chancellor. A lot of people said what he did was wrong. But for me, I don't agree with them. The Vice Chancellor was right to have, called the school to order and say everybody stay home. Because if they kill a lot of people now, it is still the same Vice Chancellor that people will call and tell him to bring the number of people they kill and all those. So security first. Security first. So I do not blame the Vice Chancellor for the suspension of academic activities. Now the article continues that the suspension was pronounced by the Vice Chancellor of Delta State University, DESU, Professor Samuel Azagba, in a statement issued on Wednesday. This comes ahead of emergency security meeting convened by the Delta State Governor, Right Honorable Sheriff Uboriwori, scheduled for today, Thursday, at Government House, Asaba. That is just what I told you earlier, that the governor have convened a security summit. A statement from the university reads, that is what I read for you from the beginning of this video, and it reads that, I wish to inform you that due to the insecurity situation in Abraka town, I have directed all our students to remain indoors today, Thursday, June 5th, the 5th day.
2025 until management is certain of the safety of both staff and students. Consequently, lectures and other academic activities will not hold today, Thursday, June 5th, 2025. Let us all hope for a return to normalcy after the public holiday. So this was just simple. So anybody criticizing the Vice Chancellor for this statement, I think you are the one that is wrong. The article continues that some residents of the state heard their call for urgent action from Governor Oboriwori following the killing of a young man by kidnappers. Kidnapping incidents have reportedly become widespread across the state, particularly in Abraka, where Desu is located. On Wednesday night, some reporters reported how fresh violence erupted in Abraka earlier in the day following a deadly clash between the security operatives and suspected kidnappers that led 4 suspects dead. The incident, which took place in the Makati Beach area near the railway station, sparked a wave of reprisal targeting Hausa residents with fear of full-scale ethnic conflict brewing. A resident of the community who spoke to some reporters said, "There have been a lot of kidnapping since the beginning of this year. So, early this morning, that was on Wednesday, some local hunters, railway station workers, and the police at Makati Beach area went to rescue some kidnapped victims. So, they were encountered by some herdsmen who were kidnappers. Now, anytime I spot this word herdsmen, I use Olabugolo Fulani. Maka na nwere camp na Delta State. Onye ka m gwara unu that na nwere ndị ekpegbutere ebe anaghị eji aklos. Anaghị aklos live Niger. CJ Juonya because kunu no since aso bidoro. O since Ngozi Olabugolo Fulani take over. Since Olabukutuma bro banka dambanza kowa take it over. Onwele campo na Asaba. Ebe ọ na-eme alụ, ebe ọ na-eme mpọ. No since o solo gate, ọ na-eso gate, o solo gate. Campo bido mebe. Calculate at that time. Onwele campo na Asaba. Ka amara ndị na-ebe terrorize Asaba. Kamara ndị na-terrorize Asaba suje Juonya tupu ya Juonya si ya ige camp ya no Asaba onendo na that camp onendi ka ndị Asaba mala because na time ndị akpala ebe a na time Olabu Kutuma bro banka shege so commander in chief of Ebubagu terrorist since young, Kebido terrorize Asaba. So unu yeje joy ajiju. Umu amosu. Suje joy ajiju. Because everybody vutando made na dumpo. Na vute na dumpo. Na sana ba de le crutu. O de le crutu o Lagos. Ovunata o le crutu o na kedaba ya no. Hey, na sapele ovunata olekru otu ako se le crew tundu terrorist in ebudata. So all that na niva bido since October. This idiot to bido so a gate. O nwere camp ebe. John ya ajiju nu je nyo yenyo. Yoni yenyo. Okwa ka nsi ekwu nkem. To address it because these people are not herdsmen, they are terrorists. Now the article continues that those people had guns. Some of them even had some of the ransom money that they collected, and so many things. Okay, they started shooting, and the police and the hunters successfully killed some of the kidnappers. So later this afternoon, some northerners got angry and entered the bush. They saw people on the farm and killed 2 men. The deceased persons were later taken by the police to the station, the residents added. Another source privy to the aftermath of the operation told our reporters due to the recent kidnappings and insecurities, few of the kidnappers were caught and killed today. The source added, and they were identified as Hausa persons.
However, when pro-fight, this is out of the article, when pro-fight, these people were not Hausa persons, they were Fulanis. 2 policemen were attacked and killed as well by the kidnappers. So, we heard. So, the indigenes of Abraka are currently attacking all Hausa persons on site. They are also threatening to burn down the Hausa quarters at Abraka this evening. So, the article continues. Let me stop the article here. The reason why I started doing this video is because of the school activities that stopped. The school activities that they shut down. I think this is the height of them all. People should be able to... This is a very serious problem, and I think the governor, as we have been advising, he should arm, vigilante men. He should make sure that the vigilantes will take the responsibility of combing and flushing people out. And these policemen that the governor is now trying to talk with, the military men that he wants to talk with, I just want to remind you people what happened in Enugu State before yesterday. The local government chairman of Ozowane, Chijoke, right? So he just organized vigilante because his people are dying. He now sent them he followed them because they have been working, in collaboration, followed them to the bush. They have been combing the bush, fighting the Fulani terrorists, the herdsmen as they call them. Oh. So the deputy commissioner of police Enugu State Operation, who is also a Fulani man, now summoned him and asked him to stop all those things he's doing. He even sent message to Abuja for them to file charges against the local government chairman. Commander-in-Chief of Ebubago terrorist. The sentence we for men Onya Koja fighting Biafra liberation because Biafra liberation Ekpa enyefa now benwe no and benwe donod. The first thing Ngozi Kutuma Bro Banka, Commander-in-Chief of Ebubago terrorist. Even when I was saying Metokanaka, maybe Metokanafrani, I'm still a his man, aka or his men, aka. Say Metokanaka, come in, attack, could you protect Yefa? Or put on social media, so yes, now to say Metokanamaka because of our problem. That that's about our problem. They put us in the Madaketa, na Saba. Those people also go and help them whenever you see they have problem. Protect them. How want they put us in the mud? How want they be madonu? When they be madonu can they be? Every Saturday, they told you go you watch. Every Saturday, they told you go you watch. Anaka ya wala akụkọ na na-ege ntị mpụ na-eme na Asaba gụọnụ mgbe dis man bido kwuo mpụ asị mewe gụọnụ mgbe Ngozi ọla bụ gwolo Fulani Kutuma Bro Banka Shege ji bidoro wele mewiva wele usowe gate on bobi udru that criminal camp. Obi udru na Asaba. Nda Asaba kwesi ije nyo yenyo. Onwele camp na Asaba. Ebo na dump criminals. I'm putting this question forward because I do not trust military and policemen in Nigeria that they have what it takes to stop the insecurity, especially when it comes to all these terrorists they call bandits. They work in collaboration. I could remember in the year 2021, I still have the video. There were a group of persons caught in Agbo in a Kasaf local government area. I think the House of Assembly member representing a Kasaf even he made a video. They had to make a video about that. That these people were caught, they were taken to police station, they said call came from above and to let them go. So when I am hearing about anyone talking about, oh, let us carry police, do this one, police can only work. Let me just give you this code. The police, the military, if you hear that they kill the terrorists, especially these terrorists, they call bandits, know that it is a joint security movement. When I mean joint security movement, the indigenes of the people, whether in the name of hunters or in the name of vigilante, must be with them. Must be with them. If not, what I have been saying is what I am saying. And it's in a practical terms, you can go and fact check what I'm saying. These things are verifiable. So anybody portraying
or just bringing policemen and telling you that these are the solutions, the person is dreaming and the person is not ready to fight insecurity. Give power to the vigilante group, buy them handles, buy them gun, and let us see how this battle goes. Give them 2 months, these people will never be there. Even in a canotis, if not because of vigilante men, even the military will not be in their barrack. These people are having, laying assaults on the military. They can't do anything. They even tie some of their hands back, they behead them, they do all sort of things. They are not afraid of the army, but they are afraid of the vigilante. Well, I don't know the reason behind all these things. But what I know is that it is only the vigilante group that can do this. Now, the last but not the least, let us not forget that the Fulani terrorist attack led to the closure of Delta State University. And let me rest my word here, because time will come, everybody will pay for the evil they have committed. Yes. I so much like this guy news. News here now, the authentic. And I like news here because news here we feji. Thanks for joining me in this video. The Ozo-Owane local government area in Enugu State has a local government chairman by name Mr. Chijoke Ezugo. Before now, most of the local government chairman in Enugu State, whether they are being used by the governor or they are insensitive to what is happening in Enugu State, we've had a lot of issues of kidnapping, killing, taking even camps and villages in Enugu State by the armed herdsmen that they refuse to tempt terrorists, of which they are. Now, after the major protest by the mothers in Enugu State, there comes another protest by the same mothers as well. And police harassed them and intimidated them. I could remember receiving, I forgot his name, I'll go and check it again. I don't know this guy's name. He said he works with one local government chairman, that he want to warn me that we are carrying propaganda in Enugu, that Enugu is safe. Now, issues on local government and this year Ozo-Owane, that is the same place this guy said that it was a propaganda. Now, what happened? Listen up. The local government chairman now, because of the rate of insecurity, his local government is already gone. He now gather vigilantes, start going to the bush to comb out these terrorists and fight them and begin to flush them out, begin to kill them. I will be blunt in this video, so don't mind the way I will talk. A Fulani policeman, deputy commissioner of police for that matter, summoned him and asked him to stop killing the terrorists. You see? I want you to go and verify what I'm saying. I want you to fact check me. He sent him. Because you see, the issue of insecurity in Nigeria, I have done everything that I could do when it comes to investigation. Police. Someone I could say, Ibu terrorist, terrorists, they're terrorizing his land, his people. Ne bufa. Call someone or say stop. This thing ngozi ola bugolo furani. Si we someone kwa. All the criminals all the crew through, terrorists all the crew through. Sabe metukana fulani aka. Don't touch them. Dissenting. And I am telling you that there is nothing, absolutely nothing, that will stop this insecurity of Nigeria unless the Aburi Accords will be implemented or a total separation of Nigeria. That is the only solution to this insecurity. Every region, every state must handle their security. That is the ultimate. Everybody must handle their security. So what is the business of Deputy Commissioner of Police telling a local government chairman to stop combing the forest? For those of you who don't understand the word combing, it's a security term, just like you comb your hair, means to flush out unwanted people in the bush, terrorists. So he stopped this man from doing that. But I want to tell everybody from this Ozo-Owane to gather around Chijoke, gather around your local government chairman, because when these people are being stopped, listen, they will gather these terrorists and send them back to the local government to carry reprisal attacks.
It has happened times without number. We know their, the way they operate, the modus operandi. We know the way they operate. If this thing happened today, we'll tell you that this is what is going to happen next, because it's just similar to the way they operate all the whole country. Now, if Nigeria is a country that's supposed to save the life of her people, this police commissioner who is trying to stop the flushing out of terrorists supposed not to be there. Supposed not to be there. They're supposed to sack him or use protest to remove him, but he's just doing the work of people who sent him. Now, let us go through this article for you to understand what I'm saying very well. It reads that Enugu Police Command summons council chairman for setting up vigilante group to go after killer herdsmen. The article reads that the police in Enugu State have summoned the chairman of the Ozowane local government area, Mr. Chijoke Ezogu, over allegations that he and his vigilante group have been combing forest and going after killer herdsmen, Sahara Reporters land. According to security sources, Ezogu was invited twice with his vigilante group to the State Police Command headquarters through the Office of Deputy Commissioner of Police Operation. The DCP, a Northerner, reportedly interrogated the council chairman on the allegation of killing herdsmen. The aim was to stop the council chairman from flushing out the criminals and kidnappers who have been masquerading as headers to unleash terror on the people, the source disclosed. Now, I want to ask a question. I'm not trying to be biased. The Vice President of Nigeria, Kashim Shettima, with some delegates traveled to Finland. They went to Finland. Mba endorsed them that the people who are kidnapping and killing in Enugu State are the IPOB members or USN or so many names that they used to call them. However, later after this now, these people are just realizing that these people are Fulani terrorists. And what are they doing? They wanted to swing into action now to go and fight them. Oh, here is a police commissioner, deputy commissioner of operation, who is also a Fulani man, telling them you can't do that, giving them someone, not once, twice. Then, how can you comprehend the collaboration of government officials or security operatives with the terrorists? Exactly. But these are the same people that will open fire to, unarmed protesters or anybody. They can just catch you and label you IPOB. They can even shoot you. Just imagine. You see, now, ebe this man will iki kombo of Ebeha. Now, just say these people. If you are nanda, if you can withstand them. If you can withstand them, do it neni do, ndanji kwa datra haji, nda wonder na ro, o made kafao. Ongulu nyendo, ana toto. You see, now, when this commissioner for that now, awkward go over, and that no ye or someone or demand to stop. Nanagent. That is the kind of country you are. And nobody's talking about all these things. Now, step by step, let us follow the article. It continues that the police reportedly wanted him to make a statement under caution, but the chairman refused, citing his legal background and duty to protect his people. Exactly. And that is what is expected. And I am telling you that they will come after this chairman. And that is why I am saying that Mr. Chijoke Ezogu should be protected at all costs. Yes, he should be protected. My problem with politicians is not because we hate politics and all those. It's because they refuse to stand with their people when it matters most. That is my beef, my problem with politicians. Who are you without the people that you can't stand with them? Most politicians are not sensitive to the suffering and killing of the, of the masses. And that is why if I see one, I will cherish the person, I will love the person, and if I have the power to protect the person, I will do that. Now, the article continues. Ezogu, according to the source, explained that the actions of his vigilante group were necessary to protect his people from attacks and kidnapping, stating, "You know the direct situation in my area, and we have to be armed to go into the forest to protect our people." Is that not what the SS chief said? Is that not what army chief said? Exactly. People don't still know what Nigeria is turning into. It continues that
The matter is said to have been taken up by the governor, Peter Mba, who intervened to prevent Ezogo from being taken to the force headquarters, Abuja, where the DCP felt his associate will be able to bring up trump-up charges against the council chairman. Ofune. So, this council chairman was appointed by Mba, as usual, and they wanted to bring charges against him for killing terrorists. Just imagine. Ce n'est pas parce qu'on n'a qu'une pièce que c'est forcément un studio. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Ouais, rendez-vous 14h30 devant le vidéo. Si vous avez la ref, on a un bon plan. Daron plus. Go protect his own against the terrorists. Nah. Good. Now, the circumstances surrounding the governor's intervention have also raised suspicions, given the alleged connection between the governor and the northern interest. In the past month, several people in the council area have been killed and farmland destroyed. So many have been kidnapped and millions of naira paid in ransom. Some are still under their captors, lamented another source. But what have they done about all these people who have been kidnapped, who have been killed? Nothing. If we talk, they say we should not talk. Now, of most recent, the killing of a 90-year-old man and wife in Nimbo. It should also be noted that marauding herdsmen not only operate from the forest, but they come to people's houses. Now, the chairman took the bold step to protect his people and started going into the forest. Remember that the police didn't respond to all these problems and killing, but now he is being harassed by the police, said another source. I want you to think. If you have brain, think. Think about this. If you have brain, that's someone who is just trying to help his people. Police is after his life. Because there is score in Abuja, people are supporting all these herdsmen, all these Fulani terrorists. People who are in politics are supporting them. People have been dying. A lot of things has been going on. Nobody, feel like doing anything. But just come after them. Everybody will say, hey. That is just to tell you that these people are colluding. These people are colluding. Now, let me continue with the article. It says that the Sahara reporters reported on June 2nd how a 90-year-old man, Eda Otiagoku, and his wife were allegedly killed in their homes at Ekuru village of Nimbo, Ozowane local government area by assailants suspected to be Maronde herdsmen who had made life miserable for the local communities. The unfortunate incident, which was latest in the series of carnage going on for months in the council area, occurred on last Wednesday. The witness had told Sahara reporters that the victim's grandchild had visited them earlier and returned to school unaware of the danger that awaited them. The assailants entered Ekuru village of Nimbo unnoticed, met the non-Aganarian and his wife eating. They killed them and dropped their blood-soaked matches on their body and fled under cover of the night. It was in the following morning, being Thursday, that they were seen lying dead in the pool of blood, said the witness. The community is still reeling from the shock of the brutal killing, with many questioning the motive behind the attack. What may have been the offense of the oldest man of the community and his wife to be gruesomely killed, residents lamented. However, out of the article, there is nothing like what the old man did. It's just they are just trying to pass a message. We can come, we can go. We own here, we want to take care. So it's just a message. There is nothing that the man, did to warrant all these things. The article continued that this incident has reignited fears in the community, which has been plunged by the attacks from Fulani herdsmen in the past. In 2016, about 12 indigenes were killed in a similar attack. Since then, the community has been under siege, with reports of killing, rapes, and destructions of farmland. But who said all this? Nobody talks about them. Nobody talks about them. They are busy chasing people who are doing nothing. And I am always telling people, when you chase the wrong people or lay allegation on the wrong people, it will make the right people who are committing the crimes to be strong. Okay? To make them to be more stronger, because
Indirectly, you are just helping them. Now, the article continues that on May 18th, Sahara reporters reported the killing of 7 farmers in Daba and Nimbo communities in Ozowane local government area and the kidnap of 6 others by Maronde herdsmen. Those killed were from Ako community in Igwe Etiti local government area of Enugu State, but who were farming at Daba community in Ozowane council area. It was reported that the Asila and Ikwode abducted 3 farmers from the community. So I'm just naming the atrocities that these people have committed. An indigenous of the Igbo community identified as Simon Odenigbo was equally killed in a separate attack at Ekulu village. After the killing, the suspected herdsmen proceeded to Abe community and abducted 3 people. No fewer than 36 people had been confirmed killed in various attacks across Ozowane local government, with NATO police effort to arrest the killers, who regularly infiltrate the communities from neighboring Kogi and Benue State. Meanwhile, Sahara reporters' effort to speak with the command spokesperson SP Daniel Ndukwe over the development were unsuccessful, as he did not take his call as at the time of finding the report. As usual, they don't have what to tell you when you call them. So when they understand that there are reports of insecurity, they will not pick up. I personally, the later ones I tried, they hardly pick up. I think it was only one day I got one just to confirm what happened in Benue State that time. Ever since then, nothing. So this is what is going on. This article or this information that I just passed is an indication that there is a high-level collaboration between these terrorists and the government, where you're taking camp and understand where Nigeria is going. I am Okochapi myself. I talk reality out of issues. Conflicts and security reports must come with sincerity. Without that, there is no way out about it. See you on my next video. Nous recherchons 100 foyers pour une installation when you had and then again. Oh yeah, okay. Okay, if you we name na buy. Nka we name na buy. Na buy can name otu Enugu State ya. Kunu wolefu that na anwole kebeki yebido debido. Kedebi yebido. Yebido na ndi igwe. Yebido na ndi sina hawo PG igwe. Ki yebido na ndi sina hawo governor. Kedebi yebido. One ki yesibido all corner decompromised. Nda wote gofa batala ime bido go na the government. This na how government. Ha bido go no Ohaneze ndị Igbo. Iwu ọcha Ohaneze ndị Igbo enwere otu onye Igbo no that place on the Fulani juru no Ohaneze ndị Igbo. Remember, he ni na na-eme dia headquarter kwa na Enugu State. Ama no nwere idea. Everything I name, their headquarters in Enugu State, headquarters and Ohaneze ndị Igbo in Enugu State, headquarters for Southeast in Enugu State. Any na habujire Enugu, and there by Enugu State who ya obi ndị uchu a na-ekwu maka fa ebe aka habiri ebe aka amụrụ amụ otego ndị abatara bidogodu na-ewesi dị many ndị Igbo na gọọmenti na-ewesi na gọọmenti na-eti na plant ndị befa na-etinye ndị befa anyị amara ife na-eme onye ka njiri were na-ekwu na ana Igbo na-ekwu sio ụmụnne ọwụ na abefa nyoo ụmụnne unu nyoo unu ndị niile nọ na ụmụnne unu enyo onye ọwụ na-enweghị oliji na ọfụ ụmụnne unu ahụ gbakpọ na izu anyasị akpụ ụmụ mmiri n'ọnụ were kwuo moto m ewu enwe mpụta basikọrọ nke nje enweta ya spoke gbakpọ na ya izu anyasị ekwesịrị isite na ụmụnna na-eri breti
onye ụna mara onye bi na biye mara ndị gbara anị ọkachasị anị anọkọta were lesa otu onye obodo m amala onye ibe ọwụ afọ m ka mmadụ ya esi na bie ndị Igbo anyị adịrọ good ile anị isi iwuru onye Anambra jelesi onye Enugu steeti a na be nna gị na obi gị ile ya ụmụnna agba nkịtị otu a ka esi akpọpụte all these people a na-agbara agba na-ego ma onye na-ego enyo because onye ilesila ala gị ji abatala ụlọ na ya o sorokwa na ụmụnna gị for that matter onye nwe problem anyị nwere today a na-elele before anaghị ele ana n'ala Igbo before ile ana n'ala Igbo a na-ejetere ya iji aka ihe abụzi onye si Enugu ọbịa gbuo ana na Anambra bịa na ụmụnna mmadụ go ana ị na-egodo ana na ụmụnna mmadụ ka iwuluzi onye ụmụnna ahụ ka ọ gịnị dị ona emechara bịala ụlọ o nweziri ike kpọrọ famili bịa buye ebe ahụ generation to generation na-abụ gabe nke ịtọ ọhụụ na onye ụmụnna ọ ndị a na-ejide obodo na-emebisi mpụ a na-eme ndị a na-abụ otu onye ọnwụ na nwa onye ụmụnna na-ele a na-ekwesịrị ike ya agbụ pịa ya 24 o nwere ụmụnna enweghị ike iwere ana ụmụnna jelesi onye ọzọ iche ile ana iwepụta ya na ụmụnna ndị ụmụnna ahụ ego ya onye mba enweghị ike ịbata gana na ụmụnna ahụ iji jee na ụmụnna ha aka ji ofu obi iji obodo ihe a na-eme aka ji ofu obi eme ihe ha mara ya iwu ọnwụrụ iwu na obodo fa onye awụ onye obodo fa enweghị ike ịga anị bifo ile a na onye ụmụnna ele onye vileji ọzọ anị mụlesi ụmụnna onye ọzọ anị iyi ajụ egodo ụzọ bịa na ụmụnna gị enweghị onye golo ya na amara ka eyi esi mie ụmụnna nwere ike tụọ ego ahụ ị nidiri ije ejile ana ahụ were nara ana ahụ mbọsị wetara gị jee n'akwa ụmụnna gị ana gị onye nwe problem anyị nwere today akpịrị ihe abatazi n'obodo na ụmụnna ndị Fulani agbacha ana gorocha ana rụọ ụlọ biri na-enye na-eterorize ụmụnna okwu anaghị ekwu okwukwu ịbịa ana na mitu na ụmụnna onwe onye nwe nsogbu na-enye ụmụnna nsogbu nyoo ya enyo enwerelele akụkọ so onye ahụ n'azụ onye nwe ibe anyị na-aya tata ije Enugu steeti amanna aka gwezikwere ndị ji n'ofe Enugu adị m sọrị o ana m ekwu na-ekwusi ike amanna aka gwezikwere ndị ji n'ofe Enugu steeti part of Enugu adịnshọn aka nwere ndị ji n'o ọ na kịta achọkwa imekwa n'Imo steeti ndị Imo steeti na-agbasịsị na-apụsịsị na-apụsịsị ndị ọdịsi this terrorist na-eteke over our land anyị ndị Igbo na-agbasịsị anyị na-agbawusi n'anyị bebe n'Enugu steeti nwoke mmadụ wepụtara obi ya sị ka fight ya no go too much group ụmụnne ya n'ezi anya ka esi uche crush the man down and that crush go down and he can't do nothing ihe ọzọ emekọta atụọ ya nga egbuhu ohe ndị sekuriti ahụ ọhụrụ onye ọ na-agba ọsọ akpọkọrọ nchara na-ekpochisi okwu ebe okwu agwụ a na-akọ ya ọwụrụ akụkọ and ndị nwegasị ego ndị ji of that ife ma agbacha nkịtị igwe obodo agba nkịtị community onye ọ na-ezozi even ndị ụzọ community ya su himself na community ye ọ na moto m ewu enwere m taya moto gwanekwanụ nke a the same I so much like this. Last year, someone amara m onye ọwụ mana this news na-esi n'ebe ọ na-apụta na-ada egwu ọwụ ndị a na-abịa agba egwu si na soshal midia ndụ chọ ọibeba ncha niile wụ iyacha bọtụrụ ajenje yọọ mkpọmkpọ iko
Umwamosu na bia draw battle line na social media. Okay. Bia draw battle line na social media. I don't know chaba na ba kuson sasre. I don't know me. Anyway. I get into kono ni mere here. And here mere here. Many people na this condition. Last year, someone sent me the picture of the man that was kidnapped in this video, the man you are going to watch in this video. They sent me his picture and they told me that it was IPOB people that kidnapped this person, that they have disappeared this person, that IPOB did it, that ESN did this. So I took the photo and last year, I could not even find out what happened to this man or who kidnapped him. But do you now understand that this man has been found and he has been in detention getting to 1 year, not under police, not under military, but the members. Accused and all that now this kind of thing. Make sure that this kind of information literally the a lawyer aka. Because he have a lot of proof. Every information of this man, every news, this man who up there, this Biafran government in exile, was he make sure cabinet was he make sure that now Obatobie alake any information alake this kind of thing, because the proof do too much. Here they are the too much. Evidence is too much. Of Soludo Vigilante, Udogache, were the ones that kidnapped him, but not under Udogache. That is to say that these people have been committing crime in the name of IPOB. And later, Soludo now put them into his own group. We have a lot of questions to ask. How can you disappear somebody almost 1 year? Police is not aware, nobody is aware. Faut vraiment boucler les fiches de paye ce soir. Yes, bah c'est toi la boss, hein. Avec PayFit, maîtrisez votre gestion de la paie. Man, since last year, my brother. You hide him. Nah, bye. Since last year, Udogachi. This year, I launched Udogachi. Last year, AVG or AVG. Nandina Kodo. Undo last year. Ondo to you criminal if I know ba. On the last year. Man, this operation Udogachi this year. Ka Soludo launcheria. With Asari Dokubo. Including Ngozola Bugolo Fulani and do to ye, Macabamel do too. Ngozola Bugolo Fulani, commander in chief of terrorists in Melendot. Umwelevendot. Umwelevendot. Kabame mempo. Akamanko. Ne deceive Chibena Kabamo su. And after some time, Soludo still take you people and form Udogachi. So there is something they are not telling us. And this man is a custard sender. This man is not a criminal. So that is the essence of this video. It was published by Harrison Gwamnisho on Facebook. So take a listen. Oliver, you are a Kanjodanangi. Upon your age, look at you. Just when you go to stand in Milo, you no go do we ganya age. So if you akuponi ni jere ni all this certificate nena nagi waste. Where's all man in a school? So to kimwede. I shall walk kobo. Yaki jere no je na primary school. Yaki je na secondary school. Yaki je na university. E wenye go certificate.
Why God AJJ bless your criminal madam? Why God AJJ okay, I will show your criminal madam. I will show. I want to show. Nega show. Negu wine in a show. We mula much. When's no one go I show. Shame on you. And then on my platform, and I told Right. Good morning. My name is Harrison Guamnishu. In the Anambra State, Unlawful, Mam Imo State. I'm from the southeast and then from the south. So, but maternal home, Imo State, paternal home, Delta. So I'm your brother, and I cannot lie to you. I will always ensure that I tell you the truth, for your own good. All right. The security agencies in Anambra State, the local security that we have, are not working in line with the Constitution of Nigeria. All right, they are doing things as if they are, they are created on their own, and when they start doing evil, the evil they are doing now will overshadow the good they've done. All right, so let not be that they are doing good in the open and behind the scene they are doing evil. A whole lot of irregularities going on, which I am bringing out to the public and also to the governor of Anambra State to look into it thoroughly and ensure that the vigilante in Anambra State do the right thing so that innocent persons will not end up being victims. All right. So last year, August, this man, Emeka, was arrested by the then AVG. All right. This man says Costard, this is him, was arrested and nobody have seen him since last year, August till now. The family have not spoken to him. They have not heard from him. Nobody knows his whereabouts until I entered the matter and I got this video. So they now know that this man is alive and is hidden somewhere away from people. Not just him. If you check the video, you see that there are other people in the cell handcuffed for the past almost 1 year now. He has been handcuffed inside where they kept him. Tuesday, Monday, January. Transférez votre courrier directement en ligne. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. Thank you very much. So, every day I come, I need to go to so, when I'm going to school, I'm going to Makata. I'm going to meet you. Say, meet me. I'm going to meet you. If you want to, I'm going to go. If you else, now you're like, you can go. Now you're now, if I feel no half of him, I'm not going to go. I saw you walking one day. Because what's like again? No. Thank you very much. So the family, they've spent money, they got a lawyer, they've written petition to the police. And do you know one thing? Why would the police ignore such petition? A vigilante arrested somebody last year, August. The family wrote a petition in the same last year, and the police will just ignored the petition. If you arrest somebody, you don't detain them in your facility for days. You don't do that. You arrest, you hand over to the police. Police will now carry out further investigation and then possibly charge the court if there is any reason to to charge such suspect to court. If you don't find anything with them or they are innocent of the crime, you will release them. But these guys will keep these people vigilante, will keep them for months. Look at it now, almost 1 year in the cell. All right. So the commander for the AVG then, who is now working with Udogachi, his name is Mr. Celestine. They call him Selemo. All right. And this video was obtained from Amici, where they have the detention facility. And not just that, there are other detention facilities in the state, which the government, I believe they are aware, but there's no way somebody will have a detention facility and the government will not be aware. So who is involved in this? Is the commander, who is known as Celestine Selemo, who is now working in Oka, Udogachi, there in Oka.
So he knows the whereabouts of this man. This is the mother of the young man detained, appealing, narrating what transpired. Good afternoon. Good afternoon. Who gave Mama Emeka? Kedezi Biafra, kedi ihe a na-akpọ Kedezi Biafra. Ezigbo afọ bụ Emeka onye Emeka akụgburu ọkụ nwa ga ka ọ bụ nwa nke ọ bụ ga-eme ya na-eme n'afọ anụrụ m na-emere ya arrest ị nwere ike ịkọwara m ka esiri wee mee arrest ya esiri mee arrest bụ na ejiri fonu kpọọ ya ebe m nọ mee ka ọ na ndekọ akpa adịghị na ọ na ndekọ ahịa akpọ onye na fonu ya bịa buru were ka ahịa mere kpọọ ya site bịa buru na-eke ọsọ ya ka ọ bịara buru pụtara na stọọ nsị ka njegoro pampas ya chere m ọkwụsịzi m pampas ya ka m gotere agbakọnatazi ya kpụrụ ya selebi bi ndị otu ya bịa kpụrụ ya mbebezi ya kwatibe mkpu akpụrụ ha ya pụọ mere kiri ebe azụ bịa buru mashin ebe eti ọkpụrụkụ nke abalị amaghị ha nkọkụ n'aka kete ebe a nwere na ụwa kịtakarị mmebe anyị niile o nweghị ihe ahụ mkpọmkpọ chi fon mere mmebi nwere maka onweghị fon eje ha tụtara ya anya ka e jiri ha This no na-eke ka anọrọ mmiri ya bụ arrest. Na-eke ka ọ kpọrọ. Selemo, ọ bụghị Selemo, ọ bụghị Selebi, nọ Selemo. Selemo ahụ anyị na-ekwu okwu. Onye nwa mere ndị otu ya mere arrest kedu ndị bụ ihe ahụ abụ? Ndị otu ya, ihe njiri mara nọ ndị otu ya bụ na anyị chọziri ya jee na sekretariat be anyị n'ọsọ. Asị anyị debe amit, nọ na amit ga-ebugere. Anyị wee debe amit. Deruo Selemo wee sị mụ chefuo Emeka. Emekwutezina maka ya Emeka. Anyị apụghị ebe anyị ewere ego gbajisi ya anyị anyị berezi ya ka ọgba. O nwere ihe o kwuru n'ọnya kpatara ejiri wee mee arrest? O meghị ihe o kwuru. Kemgbe ahụ emekwara na arrest, o nweela ka gị na nwa gị ahụ emere arrest bụ Emeka siri wee fụ ma ọ bụkwadịrị kwuo na fonu? Anyị apụghị na ihu ahụhụ m na-azụ fonu ọkpọ mee ka m siri hụ etu ahụ o si esi m chefuo Emeka na ya ka anyị nọ ruo ka a gara. Ị nwere ike icheta n'ọnwa mgbe e mere arrest? Ezuteghị n'ime uche m kemgbe ahụ akpụrụ Emeka, uche m amaghị uche m pụrụ. Mana a sị gị kwuo kịta, ị nwere ike icheta ihe dị ka ọnwa n'ole ọ nọrọ na n'aka ha? N'obere ihe o ji adị ọ bụrụ mgbe ahụ. Okay. Nsogbu adịghị. Ọ ya ka nsị ka njụọ gị. Gbajisi ike. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit bosser dans la cuisine. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. C'est absolument captivant. Eh, Meta, traduis ça. Lequel d'entre vous est le vrai? Ah tiens, il y avait du texte? Ọkwụ na-anụgo ya. Ọkwụ na-anụgo. Ọkwụ na-afụgo nwoke mmadụ otu life ya si wee end ya. Nke ahụ gịnị? Nke anyị ejego nna ya. That first, make I commend and appreciate Ralph
Owazurike, Mazi Raf Owazurike. I commend you. Mazi Raf Owazurike came out to come talk to say, make we pray for Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa, that they are two great people where anyone Ndibo where deputy terrorist. Deputy terrorist now commending somebody. Deputy terrorist now commending somebody. Onyo. Deputy terrorist who done 247 now commending mad. Onya na we buonos send the come yaw. They already see as they are do Igbo. Onya na we buonos send the confirm what. Deputy terrorist who did 247 now commended as Unlawful was Rike. Onyo cho. Nane this Torante. Hawan Naka Eji that we should pray that God should intervene in their situation, in their cases, that they will regain their freedom. I clap for you, Ralph, on that. Then on other aspect, Ralph was Rike come talk say, he don't advise and then don't talk say that the only way when we go get this freedom, what would they look for? Now by peaceful means. I come to ask Ralph was Rike now, what do you mean by peaceful means? Anybody that fight war before? Anybody that fight war before? Maybe we start by yes. Who did 247? You dey fight war. Who did 247? In a fight war with your gang terrorist Bubago. Unu whatever ne bucha say was by. Unu ne terrorize our land. Ne bucha so was. Who did 247 in our dress? Now, war before. Or we believe a terrorist gang group yesterday. If ya, or a walk at a car. When your terrorist gang group be with the fighter jet, when a bomb to see everywhere. What a photo is in Uno. Over walk all who did 247. When your terrorist gang group would no kiwe bu kwacha mmadu ngba uno ọkụ kwakọ mmadu ebute ozu mmadu ise agbara ọkụ udere 247 onwere ọgụ karịrị anụ udere 247 mpu all the criminal terrorist gang group ebubago you recruited with your commander-in-chief of terrorists Ngozola Bugolo Fulani. Hello? Are you not ashamed of yourself? If on social media, 247. Now I get this idiot on time. The guy goes for 1960s in 1967, when Gowon invaded our land, was Ojukwu fighting? Ojukwu the fight Mr. Ojukwu the fight Nigeria. Ojukwu and the people Ojukwu and the people of Biafra were happy celebrating after the independence, after the declaration. After that, they peaceful. They no fight anybody until Gowon come begin the Oza for Eastern Zone will be Biafra. Now, when Mazi Nnamdi Kanu came, even Ralph was Rike. Make I ask question. You carry gun, your people carry gun when they buy them for war. Ralph was Rike. When they buy una for Kigwe, una carry gun, Ralph was Rike. Now the simple question why I want make I ask you, Ralph was Rike.
I know they talk of Mazenan, they can own. Just your own half was okay. When they put your people inside the water, is river, what you wanna do? Wanna fight? Wanna fight with anybody? For Kigbe, how many days where Obasanjo said so? Let me get you my joy. Oh my God. I'm not this dick map by up on my Yonaza. Udine ma inyele mu ife nwo. You are not a human being, you are a beast. Hey! Oh, Guinea! So the guy whooped them and care with other me with why Solomon go up. I'm a beast. Thank you. I'm a beast. I'm yeah, since then you let me name count number 1. You are not a human being, you are a beast. Hey! Oh, Guinea! Nkadaroda. In fact, it made me keep up again for giving me this name. I'm a beast, worse than a beast. And I thank you very much because he did too much school. He did too much school before he make it whereby he today. Thank you very much. Can I get this Udere 419? Udere 247. Na bia le command mmadụ. Ebu a confirm one. Ibu a ni vigale Udere 247. O confirm one. Obozumu de ni ibe ya bia ngo bala. Utobo enwe ego jije America. Flight €300. Igmenwu hiye. Opa be na akwụgwọ ụgwọ. Opo na ego ni na ebunyele gi. Iji wee betray the struggle, betray ọbata obie. Ekede anya ka ede. Udere 247. Ekede anya ka ede. Na na-ege ntị. Ebe udere 247 na ele command ọ na-ele command. Soldiers, make them come they shoot aside. Una carry any weapon. Eraf was wicked. With all due respect, if una they talk sometimes, make una they shape mouth. Oh, then I na shape mouth. Now you didn't shape mouth. If una they talk sometimes, make una shape mouth. Did you shape your own? The only way in the shape mouth when we are confirmed was you shape mouth. The only time you did a 249, 247. The shape mouth just confirm was able fire. How many pieces it able? Or confirm one ya road or you lock so ya be korozu or mini trailer or mini tipper. Ya be load or yozu. Or confirm one ya. Confirm we be yenye. Also say ba. Corner sharp one. Who did a 249 247? Confirmation of Ndebulebu. Deputy terrorist. Oh, you. In a sharp one. Then I may found a tag, make on a sharp on a mouth. When I be confirm most on social media. In a sharp one again. Did you sharp your own? Who did a 247 was Rike Kagoma? Who was Rike Kagoma? At least you go be sometimes na eburu mad. Or confirm one day bulebu. Or that confirm good news or that confirm on social media go open. Onyu. Who did a 247? Your terrorist gang group can a buta so mas na buy. Call a bubago. Ondu nuji wocho. Belebago kaka juajijo. Ago was rikoku.
Wazuriko kagoma. Wazurike kagoma 1 million times. Edo wazurike dewege wele mo wazurike jawalo. Maka no wazurike yasi good yen so gwa good yen ni iru god ata egwu. Wazurike wala ajo mmadu opata gwa gani awa ajo mmadu o dey ezu de 247. Unu etizini na yugo. Biko ana ma yo na ayo. Ugo wa oke nnu ni Igbo ji ide ebube. Ugo buzu a ochake. Biko unu na etinyere this man afa wopuru nu that ugo ahụ tinyele n'ebe ahụ itidere ugo tinye ya udene. Nekwuo ya anya n'isi ọwụ udene ka ọwụ. Onwere ibe dị iche ya na udene. Nenu this udene 247 anya onwere ibe dị iche ya na udene. Ụmụ amoosu mmọnwụ na-ekwu obodo na-ekwu. Nenu anya onye na-abịa agreko amadu na this one enwere shame. Ndị ogbu ebulu ozu ndị ogbu a confirm mụọ. Shame on you. Just me get nonsense on the I just check and reply because all we idiot. Just give on a one that no balloon. Just want to reply. Now Kaiba Zena Soluncha. Tagalan on this Tagalan on this Loza. Abia here. Lozaline. Bia. I gonna go to Mobile. Then I need Lozaline Upulu. Number one is that she has been able to open the first embassy of the United States of Biafra in the United States. Stop. Lozaline na aguna achievement yana madam ya. Yana madam commander and control terrorist. Kona agwagi formula achieve. Number one, she have able to open challenge. Eba na fa agbo onwe na America. Called Towa. Ebu ikpuru na ni. Ebu munguriongu. Monopole zweta chala na ako. Jeje gbako no. Umu dede na eri ozu. Jeje gbako no. Elu mmadu tate. Ne ugosisi ụmụazị nọ ebe ahụ. Umu nguriongu monopole zweta chala na ako gbanchara. Ebu mu dene. Jeje gbako nota. Kaba anwụ ọpara. Umutangwe jise ngolulu faba. Nde ngolu ibele. Kadisi idiot to be agorogo the achievement of terrorist gang group. Yawa. Is able to open Towa, America. And this idiot upon how big God this man will fool. Anyway, omu iwe on eme. Omu iwe on eme. Or just na try and lock. Even this man ana Akoloza, commander-in-chief of terrorist group. Information of information, no information can information gang group, terrorist gang group. Never terrorist. They terrorize our land. Isn't a Musa ya follow? Musa, when you may see, don't know what is coming. Nigeria don't know what is coming. Even Abiano with your terrorist gang group, Ebubago, no, they terrorize our land. They butcher so much by. Fill on a mekwagi. Now and then again achievement here. Achievement here. Is able to open the door. State. That is one step. Secondly, our constitution has gotten to Amazon, so you can go and grab your copy. Secondary achievement. The terrorist gang group melene hame peretowa. Ebeba ne otowa ni si o for that place. Secondary
Amazon have recognized them as a nation. Amazon, number one country, recognizing as a country. Amazon have recognized them. Amazon now a country. Recognize the bunch of terrorist criminal gang group. Recognize the government. Amazon we a country. The only thing I know as Amazon is a boutique. Nele you want each other that place here with you. Amazon na ulukwu ne country. They recognize a country. Omekwe no. So onya ka na agwa gi achievement. Makandune saw this criminal. Achievement your terrorist gang group, commander-in-chief of terrorist gang group. Ebubago. Una abamepele towa in America. Towa without passport. No. Can't boy off, ma. Hamepele embassy in America. Embassy without a passport. Embassy without the hey, Ada. Odomak mba. Hey, Adam. Ebe na modia. Hey, odoka nile. Hey. Oh my God. Happy. So what the wrong? Ebe a mepegasịrị embassy. Embassy without nothing. Ụmụ amoosu. Nana egente. Now, let me tell people what Amazon is all about. Amazon is international. You understand? It's worldwide in the whole of Europe. I don't know if Amazon is in Africa, but I don't know about, like, Amazon is in the whole of Africa, in the whole of Europe and the world. Now, if Amazon can accept the constitution of Biafra, which means that constitution is authentic, and it is Embassy without a diplomat. No diplomat. Yeah, Adam, later, that to go back to school. I make a mistake. But a mistake that I should go back. Come on, Jeff, go. I have muja kuko. I kwesi mije na kuko. Anje goya oja putana maswa fiwe. Those are mistakes when me was go back. Ebe mana meje babe cha. Asu go back. Adi je school. All school anya si how to mwa. Andriti mana iba Guinea. Diplomat. Embassy without diplomat. Umu amosu. Otola no le ba kulu. When they deceive when na kari onwe. Ne disgrace onwe na rubbish. Opoto swallow go ibo. Man onwe we say na brain. Ye ni na brain yo nonsense. Adam Salim boy na making with all this useless idiot enwere iche. Enwere otu mkpụrụ brain. Onwere ife dabia na brain. Cha. Nature my capacity and my category of person. And I'm a na afụ no this kind of mkpụrụ a. Olongo nose. The thing na wa isi. But I will try as much I can. I don't leave. Ka were collect rubbish ya gbachala ndu. Enwere anything ndị ha na brain.
N'ebe no toro n'ebe a dollar for akọrọchie na aka ife gbasara Amazon. Onye ama nkịta ndụ nọ na village ka ọ na-akọrọ ndụ nọ na be anyị. Mana ọmana na onye nọ na n'ike itobe na be anyị ma ebe a na-akpa Amazon. Na Amazon is online boutique. You can get anything now in that place. Ije na ama ibe ọsọ go na charge ịchọta ya na Amazon nwe ebe ihe enweta ya. Ya ka dị si dị otu si n'ọrụ 2 hours afụta nọrọ na ebe a were microphone kwụrụ na main load atakwuri. Onwe onye ala takwuri. You can never see this man inside the house. Onwekwure n'ụlọ. Ụlọ ebe obi ndị adịrọ. Mmọnwụ na-ekwu obodo na-ekwu. N'enyi anya ka ị nọ na-ege ntị. Ebe ọ na-akọwara ụlọ ama. Is original. Do you understand? And which means that they have beginning to realize that Biafra has been redeclared, and so many countries has been recognized. Biafra or has rather recognized. Amazon organized Biafra has been na Chineke nna. Onende na-egeri nwa ntị n'ụwa biko. Nke mmadụ ị na-efu if na urugodu reserve na iwe a member of them. Urugodu that na iwe a member of this ụmụ achịkọta ekwu ọnụ a. Urugodu that na iwe a member ha. Ha? Kedu ka ị esi wee nọrọ nnọọ mmadụ dụ ndụ anọrọ ana n'oche na-edeceive gị na-agwago ka iberivuo something not possible. Now, Amazon organize go na Biafra they go declared. You will should be your book. You will your country, your USB country, USN country. Tinye na Amazon. Tinye Amazon. Kwa Amazon ụgwọ. Because anything you sell with Amazon, they have their own percentage. All capacity grow. All capacity akwu their workers ụgwọ ọnwa. You can put anything in Amazon. You go meet if I'm gonna fekwe. You go fifty you own their own commission or business. Yaka this idiot on eba na agbagi that na be recognize go. Amazon they recognize go their terrorist USN terrorist. USN terrorist, so I recognize it. Yeah, all over the world. Oh, no, na France. Amazon of France, they recognize it. Go. And on Britain, Amazon of Britain, they recognize it. Go. And I'm in London, and Germany, any country in the world, Amazon, no, they recognize it. Go. Oh my God. This man is not a main call you there work with believe because they're not with you. Carlo, I don't just but I say favor. That I can give you a good news. Ndo anyere nya news go. Ke good news each cholo. Onwere good news na-apụta. The only good news I enweketa na wadi the maazị Nnamdi Kanu pụta ọbata obi ọsọsọ the only good news. For now, there is nothing like good news. No good news. Onwetikwe nke ị nwere a post send ele ka mmenya. Na ihe na-agwa ka na onwe good news ị nwere. The only good news ị enweketa wee ebe a na-egbu ọchụ. Ebe ndị terrorists na cause havoc. Onye nwa news. Onwere only good news. Onwezikwa good news ị nwere biko achọ good news. Agwara nga na nọ na anyecha na news anọ na solo nchia. Ọnwụ na ịghọta program nọ na agwara nga na solo nchia ka nọ na ya na. Ndewo nwanne m nwoke. Ọnwụ na email understand. Ọwụzikwa na email understand na mma like email.
recognize Biafra, and I'm telling you the truth. So the letter you see from the camp of Ogenkere, like I keep telling you, Ogenkere is a thief, a criminal. That is who Ogenkere is, and I have challenged him several times to sue me if it comes out here to say that he never collected money to do this nonsense that he's doing. Ogenkere is a very bad man, very, very bad man. I'm telling you, he's a very corrupt person, very corrupt. I'm not scared of telling you guys that Ogenkere was paid huge amount of money by the Nigerian government to scatter the redeclaration of the independent state of Biafra. And they can write a suit letter to me as well. Please, I would like to have one copy, because these people are just useless. They are completely mad people indeed. Again, Biafrans, don't, you see, let me tell Biafrans what is going on a little bit. Let us gist. You see the coming out of Mazi Simon Ekpa, Nigeria can no longer sleep, because they would have rather leave him to remain wherever he is so that they can be lying to you people. But you see, this is coming out. It has scattered a lot of things. Now you know that, one, Simon Ekpa cannot come to Nigeria for any reason. His case will be heard in Lati, Finland. And after then, Nigeria will come to Finland. He will drag Nigeria to Finland. And Nigeria will be dragged to ICC at the end of this case, because Nigeria will not win this. Yes, of course. I'm that no they push go lose. Your people are pushing. Onya ka persecutor jitwano abato be 6 years na ekpebe ikpe. Because so if no cho. Ka wo nwe mbe ka na agba onwe gi maka na ịma ihe na eche gi nu. Now we dey here. Oh, come abato bi oye win. Take us here win. Ibe na na zoo. Ya na na Biafra land. Take us here win. I'm telling you the truth. Secondly, it would have been better if, Simon Ekpa, if this redeclaration was never made possible. If this redeclaration did not happen, then Simon Ekpa can go to hell. Now, their plan. If this redeclaration was never made possible, if this redeclaration did not happen, then Simon Ekpa can go to hell. Now, Amana nonna munuru ya. Uno di be this idiot kuleba. No one this declaration happen. If this declaration did not happen, if this declaration occurs several times, Simon Ekpa can go to hell or become or back and need intervention. Either you call me or phone or na comment section. Can let on if this declaration does not happen, if this declaration didn't happen, if this declaration does not happen, Simon go to hell. Chelebiko, can let on one ya. I'm telling you the truth. Secondly, it would have been better if, Simon Ekpa, if this redeclaration was never made possible. If this redeclaration did not happen, then Simon Ekpa can go to hell. Now, their plan go to hell. I need help here. Better. Biko, me wuno oyibo solo. Biko, me kwe wuno oyibo osolo. No more made mistake. Okay, is what he said that no. Okunu jiri ntu no ya. Tirene kaine tonu kwa na abia patana so no. Simon Ekpa we come out. Simon Ekpa we win. Say ono fugo no nya. Agwara m unu. Now everything this man in there will tell you want formulate here. All formulate here or pass the information. So no matter balia. So no matter the so no matter will send it in an inbox.
Mano nwere onye sendiri this idiot nothing. Nyanwa wonye na fabricate yenu bia. This is the system of the way this man is pass fake information. Blackmail Obatobie. This man used to blackmail Obatobie every blessed day. Obatos no money send it na inbox. Obatos no money send it na inbox. Agwamono yesterday or day before yesterday. Na everything this man na-ekwu, onwere na send it no nya wan ewepụta that information. Odogo na anya na. Chere kan leta onu onye so majai. Achọrọ m ka unu fugodu ono si wee bido dati okwu a ono si wee bido ya okwu genu ntị. If you know Simon Ekpa, if this redeclaration, if Simon Ekpa, if this declaration genu ntị. You know Simon Ekpa, if this redeclaration was never made possible. If this declaration, Simon Ekpa, if this declaration does not make available. If this declaration did not happen. If this declaration did not happen. If this declaration did not happen, then Simon Ekpa can go to hell. Then if this declaration that does not happen, then Simon Ekpa will go to hell. I'm gonna know, man, understand. You only have to. Nana Genti. Now, Kaije na another one. Then I live. Phone which bus. Ona no na ihe onye akwụla ebe a. Oh my gosh. Ewofu m eme ekwesịghị iwepụ mad. I hope I'm enweta you. Oh my God. Ejimaka wofi ema tell you. Okay. Continue. Again, Biafrans, don't, you see, let me tell Biafrans what is going on a little bit. Let us gist. You see the coming out of Master Simon Ekpa, Nigeria can no longer sleep because they would have rather leave him to remain wherever he is so that they can be lying to you people. But you see this is coming out. It has scattered a lot of things. Now you know that, one, Simon Ekpa cannot come to Nigeria for any reason. His case. Let me tell Biafrans what is going on a little bit. Let us gist. You see the coming out of Master Simon Ekpa, Nigeria can no longer sleep because they would have rather leave him to remain wherever he is so that they can be lying to you people. But you see this is coming out. It has scattered a lot of things. Now you know that, one, Simon Ekpa cannot come to Nigeria for any reason. His case will be heard in Latin Finland. And after then, Nigeria will come to Finland. He will drag Nigeria to Finland. And Nigeria will be dragged to... Oh, no, watch. Where this man is forever. I want to talk forever.
Breaking news. Nigeria government losing ground against Mazi Simon Ekpa in Finland as they adopt a new tactics to destroy his image. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 5th of June 2025, and I have a very important information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want everyone to pay very close attention to this very news, because this very video that you are going to see right now is very, very important, because we have to use their idiocy to debunk them and expose them at the same time. Today in the afternoon, I saw this very video. I cannot say making round the social media platforms because the video has not gone anywhere. As a matter of fact, after 9 hours, they have managed to gather only but 1,000 views. So, but it is very, very imperative for me to play this very video in order to expose their evil and their stupidity in the name of journalism, or should I say broadcasting. To show the entire world and Finnish authority what the zoo is made up of. How the zoo is using their so-called national television to lie against an innocent person. Not only that, somebody who is standing trial, whose case is in the court at the moment. They are here in the zoo, Nigeria, lying against the man all the way in Finland. So I want the Finnish authority to see this very video. I have made a similar video to this in a couple of minutes ago, but it's very, very important that I do this one because they are separate from different media platforms in the zoo. Now, having noticed that all their evil plot against Mazi Simon Ekpa has failed, having noticed that it is impossible for them to extradite him to the zoo in order to do the same thing they are doing to Mazi Nnamdi Kanu to him, having openly confessed through their Attorney General of the Federation that they have no capacity to extradite Mazi Simon Ekpa after they have already tried and failed, they have resorted into using media blackmail to destroy Mazi Simon Ekpa's image. That is what they are currently doing right now. So without further ado, I want everybody to pay attention and watch this very video. Listen to what the idiots are saying in the studio of TVC. TVC is owned by Tinubu. Tinubu is the owner of TVC television. And this is what the so-called TV has become. So without further ado, let us watch and listen to what they have to say. Pay attention, my people. Twist that has left many Nigerians both amused and outraged. Separatist agitator Simon Ekpa told a Finnish court that he is not a leader of the indigenous people of Biafra. He's just a content creator. Ekpa, who has been at the center of countless online videos calling for sit-at-home protests and threatening violence across Nigeria's southeast, is now claiming all that he was doing was content and it was simply for leisure. According to media reports, his legal team in Finland is arguing that the videos he published were not real-world directives, but online content purely meant for entertainment. Now, this is coming as Finnish prosecutors push for a 6-year jail term, accusing Simon Ekpa of public incitement to commit crimes. Did you hear her? She said that the Finnish prosecutor is asking for 6 years jail term. How could this woman standing on camera in Nigeria, probably Lagos or Abuja, I don't know where their headquarters is, I think it's in Lagos, how could you stand in front of camera and lie that the Finnish prosecutor is advocating for 6-year jail term? They just started the case a couple of days ago on the May 30th. How could you, oh my God, I'm trying to imagine how these people can lie. A case that just started on the 30th of May, they have only gone to court once. The zoo, or should I say the Finnish so-called prosecutor, the Finnish prosecutor just read his case to the judge. They have not presented any evidence to prove that the allegations are, correct.
Donc vous n'avez jamais su faire de choix? Non. They haven't done anything. This is just a case that just begun just a couple of days ago, and they have attended court once, waiting to attend the second one. So how do you expect the prosecutor to come out and start telling you he's going to be jailed for six years, or I want him to be jailed for 6 years? I don't know. Where did you get your own information from? TVC, or should I say the entire Nigerian news platform? Where did you get your news from? Do you know what, my people? These people unashamedly got their information from X, from individual accounts on X. On X, those who do not want Samaneka to succeed, mainly the DOS members and supporters and some, northerners, the Fulani paid agents on the social media. They went to X and took some comment from people, and they are propagating it everywhere because this is what the government asked them to do. Paid agents everywhere. Imagine this news was made just 9 hours ago. Look at it here. This news was made 9 hours ago. Today, 5th of June 2025, 9 hours ago. And this is the first one they made. This one was 20 minutes. They sent someone because they are fighting, they are trying to, to make it go viral. And I'm helping them now. Yes, I'm helping them to make it go viral in order to expose their idiocy, their criminality, and their evil agenda. This one, they cut this one. This one was 20 minutes. And this one that I'm using is 10 minutes. They are just posting it in order to make sure that it goes viral, but it's not going anywhere. Because even this one has only 1,000 and this one has 1,000. If you combine both of them, they have only 2,000 views so far after 9 hours. You can see this one here. Look at it. Follow the mouse. You see? This is a big problem for Nigeria, and that is the reason why the masses are suffering, because they don't want the masses, the citizens, to know what is going on. They use fake news to destroy the citizens, to destroy the lives and livelihood of citizens. Fake news everywhere. That is what they want, and they are getting it. But we say that in Biafra, this kind of thing cannot thrive. This kind of lifestyle, this kind of propaganda, this kind of fake news can never ever try in the Biafra nation. That's why people like us are here. Now, let us listen to the idiot. Terrorist intent and participating in a terrorist group. Now, IPOB has since distanced themselves from him, and its leadership says that Ekpa no longer has ties to their organization and that his actions have caused more harm than good. You see, if I want to analyze her, she said that IPOB has distanced itself or themselves from Ekpa's activities. And to her, Mazi Simon Ekpa is a criminal. To her and to the zoo government, Mazi Simon Ekpa is a criminal. That's what they think, or that's what they believe. So, if IPOB has distanced itself from Mazi Simon Ekpa, and you believe that Mazi Simon Ekpa is a bad person, and IPOB is a saint, so why are you still holding the leader of IPOB, the leader of the organization that you are currently telling the world that it is a saint, The organization is a saint, but Simon Ekpa is a bad person. Why are you still holding the leader of that organization? Why can't you release Mazi Nnamdi Kanu, since IPOB is a good organization, but Simon Ekpa is a bad person, because IPOB has distanced itself from Mazi Simon Ekpa. So why, and you are here telling us, you are not even ashamed that you are singing it like a song that IPOB has distanced itself from Mazi Simon Ekpa, yet you are still holding the leader of IPOB. Exactly. Are you not ashamed? The zoo government should be ashamed for paying these illiterate people like, do you think it's all about speaking English on the camera and then that makes you educated, or that makes you wise, that makes you knowledgeable? You know nothing. You know nothing about journalism. The only thing you know is how to lie. As long as money keeps coming, you keep on lying. Once money keeps hitting your bank account, you must keep lying to the public. You don't care the harm that your lies and deceit is causing to the public, to the masses. You don't care. All this kind of news, lie and the covering and poor.
All this kind of thing. News kawacho ka ina na to ase na cover mpo iwe followers. Mana ikwu a na eziokwu asiga ekwuzi na mechi on ina aganya we. Hi. We suffer this kind of thing in zoo. That is why actually from that rubbish country. We can never suffer it again in Biafra land. Never. Urban IPOB have distanced themselves. But the leader of that IPOB, Canona, DSS 65, getting to 6 years now. Why Beji is here? Indo IPOB adukun capable in make sure that Nelly is their leader. I see. Hard and capable. Ebe a distance no nwefa ebe abato obieno. Let them do Kelly is their leader and can't have trust before name. Very useless people. IPOB and the only I could not what is idiot. On IPOB ya jinwayo. Because IPOB Biafra, indigenous people of Biafra, all the whole Biafra IPOB. About it, as long as money keeps coming into your bank account, you are okay. That is Nigeria for everyone. Let us pay attention, my people. This trial unfolds, the court's final decision will of course set a precedent on how international jurisdictions handle politically charged content in the digital age. What is interesting to me is to see that there are real life consequences for digital character, if you ask me. I think this is, I don't know if this is cunning or if this is a convenient defense on his part, but his actions and his incitement did have real world consequences and were very inflammatory. Let's take a look at social media. Ce n'est pas parce qu'on vit en ville qu'on doit dire adieu à son intimité. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Découvrez maintenant. Social media. At Afam says, just finished listening to Simon Ekpa's court proceedings and I'm honestly in disbelief. During cross-examination, he completely distanced himself from IPOB, claiming he's merely a content creator. According to him, everything he's done was simply acting, nothing more. That doesn't sound like a very courageous leader to me. We'll take one more tweet. You see, now I want you to look at this place. This very tweet was made on the 4th of June, 2025. Just yesterday. Today is 5th. You understand? But this very propaganda was carried in November 2024 by Arise News and other media platforms in the zoo. Today, they resurrected that very propaganda and deceit, and platforms like TVC and others are carrying it. Today, in 2025, the propaganda that they use, which did not fly in 2024, they are bringing it in 2025 to try their luck again to see if it's going to fly. So all your evidences and everything you are doing here is all about, social media nonsense. At Nedre says, this is not only insulting, it's cowardice at the highest level. People have died, schools shut down, businesses collapsed, and entire communities lived in fear, all based on the commands of a man now pretending it was all for entertainment. Team, this is very, very... Now I want to show you their headline. Look at here. Look at what is written here. Simon Ekpa denies IPOB ties. Finish court. Push for 6-year jail term. I don't know if Finnish authority is paying attention to this. Look at the lies from the national television in Nigeria, which says Finnish court push for 6-year jail term. Finnish court is no longer the prosecutor. Finnish court, they now say that a court of competent jurisdiction in Finland is pushing for Mazi Simon Ekpa to get 6-year jail term. So meaning that the judge, because when they say court, they're talking about the judge. So they say that judge, Finnish judge, the person who is handling Mazi Simon Ekpa's case in Paget Hamed Court, is pushing for 6-year jail term. That is what Nigerian news is saying. So Finland need to know and answer us if this is true or not, which I know is a lie from pit of hell.
Unbelievable. I've never seen a people like this in my whole life. Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. Simon Ekpa. I've seen some of his videos, very inciting videos, and you call that content creation? Maybe he should go to school again to find out what the meaning of content creation is all about, because to me, those things he did is not content creation, it's inciting a society. I mean, a number of businesses were destroyed as a result of his statement. A number of people lost their lives as a result of his statement. Can you go and prove it, madam? Can you tell your government to buy you flight ticket and Finland visa so that you go and prove it and stop lying and talking nonsense like a mad woman on the media? Can you tell your Tinubu owner, to buy you ticket? Nwabe egwu atụ na Nnewi na-abịa akpọfa o grupu ụmụ kriminal ya kedu aje mebisi ihe ndị mmadụ gbagbusie ndị mmadụ ọ ihe ndị a niile ka ha ga-eje weta ka ọ nwabe egwu atụ na Nnewi na-ebuba agụ gang criminal group terrorist ndị na-eme enu ginger by terrorist madam ha no na cabinet we na alụ ndị cabinet gbakala otore na ọwụrụ kedụ ya no na ọwụrụ master prophet anyị eche dat na ife na-eme anyị ama dat na alụ na-eme na ife na-eme anyị nọ n'ukwu since na-terrorize anyị ticket. So you carry all your evidences to Finland so that you prove it in person, not talking trash on social media. You think that when you speak like that, they will not say, okay, Nigeria media said he did this, he did that. People are unalive by his orders. Therefore, we're going to give you 6 days jail. Shame on all of you. Look at the way they are. Look at their faces. Fools, look at their faces. You think when you speak like that, the Finland will not say, okay, bam, 6 years. Can you go and prove it with all your evidences? Go there, we want you there. So that you present your evidences to Finland in person, not talking trash on social media. People could not go out of their houses, so businesses were lost. Billions of naira lost as a result of his kind of entertainment. What are we saying? What is entertainment? In fact, those that are defending him, where is your conscience? That's my concern. People have lost their life as a result of your kind of entertainment and your kind of content creation. And you see your level of education and your level of knowledge. You are speaking based on information you got on social media, on X for that matter. Not the information on ground, not the reality from the court, not the reality from the attorneys representing him, not even the reality from the opposition, which is the prosecution counsel. You are speaking based on, propaganda on social media. Shame on you. And you are feeding this fake information to the citizens in the name of journalism. You people are... Jugodu this idiot. Kedi court fa na obata obi ejele na obata obi egwara fa na we content creator. Onye wepụta this content creator this Rosalino. Oh Loza onye wepụtara sin that na obata obi esi na we content creator. Which court ha jegolone. Kedi ebe obata obi ekworo n'okwu. Kedi ebe ha no me this man and Kedafa this idiot, ebe kodi kalele akari ayana anuzo onu ye. Ebe kodi kalele akari uduya dagomi. Nobody hear from that rubbish again. A useless man enweriru. Ono e wopta the voice share na on a WhatsApp group because eba ko na mempo. On do wopta that fake news. No matter bias na we content creator. Rosalino binye blue color that number two yes now a content creator. Shame on them.
This idiot no longer national nonsense television now vibrate with lies. I'm a no even back as Finland is George. Finland have no you people. Finland have no how stupid you need that no one to look at this idiot. Go self vibrate. Yes, of course. A useless country with a useless people, some useless people inside. And what a bread. I just came for the no. Na ikuku na na this woman was single-handed wopiti akai nene of ma. Malakane the name of this idiot. Ikuku na was no wop that no this woman who yaw. Onweki bring this woman out. You wopiti liar with the name of this idiot. Kai send day school. Emergency one Oguma. Oya wogo chicha yapato mwala ko yesi de kweku na their stupid criminal nonsense channel television. Disgusting. You people are irritating. Honestly speaking, I never knew that you people could be so idiotic like this on the media. I used to know that you people are brand envelope journalists, but I never knew it's up to this level. The same thing they said against Mazi Nnamdi Kanu, that Mazi Nnamdi Kanu denied being a freedom fighter, that he said now he's a content creator. In 2021, they said that same thing. Ah, ouais. Attends. Mais c'est quoi ce dinosaure? C'est un déi. The same tactics, the same rhetorics, the same lies, the same deceit, the same kind of propaganda is what they are carrying against Mazi Ekpa in 2025. You people know the tire. Oh, now know the tire. We want to go. We don't want to be with you. Is it by force? Is it by force? Marriage is how? When has marriage become by force? Okay, Azua. All these idiots talking nonsense on TVC television. They are there. Lakurawa has taken over the entire, Kwara State. Exactly. Especially, they are dealing with the Yoruba communities in Kwara State as I'm speaking to you right now. They are not talking about it. You are here today. As I'm talking to you now, 6 persons have been unalive today in Kwara State by Lakurawa terrorists and 3 police. 6 individuals and 3 police, making it 9 people that were unalived in Kwara State today by Lakurawa terrorist organization run by the Fulani. You are there talking nonsense about Mazi Ekpa, carrying propaganda. You are not even reporting about what is happening in your own land, in Yoruba land. Shame on all of you. You stay in your house, dancing in your videos, inciting people, and you have the guts to say it is entertainment? How? I recall that this man in prison had actually said that he has no connection with Simon Ekpa. He mentioned it several times in court. You see? Ichoko, this man in the prison, she's talking about Mazi Nnamdi Kanu. Hey. She said she recalled that this man in prison, then this idiot man corrected her, reminded her who she's talking about, Mazi Nnamdi Kanu. She said that she recalled that Mazi Nnamdi Kanu, this man in the prison, said that he has no ties with Simon Ekpa. When did that happen? When did that happen? Hey, nah. In fact, Biafran people, I think I'm going to use this very video during my live broadcast because I will have to go live to analyze this properly. Not this very evening because I've got other engagements, but between tomorrow and next, I will have to do something with this video to play for, because all the other ones they spoke and I have to analyze their idiocy and their so-called analysis properly. Go to Oniru. Thank you, my people. And make it go viral. Nah, umaja no kusiri ike ba o. Hey! Talking now about to be I say but no blog as can come na buy. I say I'm good too much. I'm getting up. Nah, I said it too much. I said it too much. And this now all of them. All of them. Mbija monya frogona na woni yemege.
Mbanki ya no mara onye fo gị n'anya. Ihe mee gị. You feel that now all those people now say good you see again. Nemara batobi kanji we maro. During time of my mobile phone kanji we maro. You are on your own. It's terrible. Now, our goodness, I just chanochi. Now, the next battlefield battle line, kanko. Then I go to that. Morning, good afternoon, good evening, good night to all Biafrans. Depending your time zone and where you're watching and hearing me from this very wonderful morning. I need to bring to speed of what Van said about me, the lies he told about me. This is a man I respect so much. This is a man I, don't want to have anything to do with, because I see the way he was actually pushing for this Biafran struggle when our prime minister was on seat before he was called in for questioning. I really didn't know that these guys are criminals, but I just have that, respect for him personally, but since he wants us to drag ourselves on social media, then is a welcome development, and I give you handshake for that. But Vam, when you are speaking, Vam, let me tell you something. Here they made 2 times. This man in the warning. I want to warning. Say no pa ebi kolafia again. Owe pata zeba we sing na shake the hand. Iwe bankete. Na so ebe this idiot no. Amara that na. I want anything no mama gwaki. As na nwoke ada anala nwoke ibe ya azu no work. Achọrọ nke ịnata dis idiot aka mgba ya wa aka ahụ wepụtara gị shake edi aka. Ọwụ na ihe shake edi aka m gwe shake tere gị. Yes. Ọwụ na ihe shake tere edi aka. Ahụ meli ma shake tere gị edi aka. In an ear now, what did you watch? The good Sunday Baba. Only one woman and a pailing game over. Emma or a gailing game over, just shake a leg of this idiot, Aka. Sit up your jam open, Aka, say, get out. Drag him out. I go see an on me. Who is this idiot? This man need to put down. Oh, to God, do too much for him. Let us show him that we are together. Onyedima. Anya chabatraya ya kwangwa we ko de Jesus asi erinni. Good morning e watch a crock. Vam. Okwebula ka mo shake gi. Owu ni weputo shake. E shake telengi ya waka. E shake telengi. Kai what is he done to his nobody? Not a criminal. Or if forward, nothing like a criminal, a terrorist. I vow. Oh, when I been not like a line. Or when I this man, no work on your binia. Hey! Oh, get him. Him and all these criminals. I go and what I call. And they very lazy to walk. Ebana beg one a room. But I have got this idiot that now. Oh, you change for you now. I am on Nigerian politics. No. Even on that now dangerous more than politics. Very deadly. More than politics. One of this idiot. Namuwa dande banande gede. Kalisia na wani. Hey, Guinea. The only one you watching na struggle. Sana musia, yema na try aka hoto woptara. Oh, aka shake na.
Akamba o butala vam. Na mwa wonya no vam shake ya waka no mwa wada mo shake ya waka. This idiot you are like na this man put on to us gagodun te koni fokulu. Speak facts to things that I have said. You don't just come and try to manipulate words, to make me look bad in the presence of people, or in the midst of people, or in the midst of your audience. That's not right. You won't even one more here. Even kulo to so nante van ria. Even mo one nukwole ente mo gbara wulu nju asigi ki ikulu. Kedu ibe ikulu? Is that in Amazon have recognized you people as a country? I will. On we vow. Ebi na go achievement your terrorist Madam Megasare. Kebi kuleba. That in Amazon have recognized you people. And the two Amazon see well American Amazon see well recognized on. Now Amazon will be a market all over the world. No tank can have the Amazon need another over the world. Yes, recognize on. Okwi kulu. Aguna this man okwi flancy, or we need to have say. He a channel that made millions say we cover say otu say. Moy na cover ato ase itra ofu ase ije je another ase we cover anya wele another ase we cover anya otu aka ya so ka I were cover maka cover mutine I na egbu onwe gi gene dis otoro na ni yinte udene. Now, when I said that Amazon has our what's it called? Constitution is now being sold in Amazon. I did not. Also, ananso onyocho Amazon autono to stamala adandem bona degede oyo to ananso na so aja na so mu aja na also ananso asusu ndubuo ancient language so boya ka dapo do gini ka na akodi ho wada Kai. But this idiot and Apollo Zaline, Namusa Putrasi Bieba. Sumu terrorist. Not say that Amazon has recognized us as a country. Amazon is a platform where you go and sell your goods. No, Amazon have recognized you as a country. They have recognized you as a country. Amazon have recognized you as a country. Amazon, or if you could, Amazon nunca recognize or if you could. That name will Amazon all over the world, or if you could. Get on a Germany, you recognize it as a country. Get on a Britain, you recognize it as a country. Get on a France, you recognize it as a country. Or if you could. Now your country recognized by Amazon. Now your country. Your stupid terrorist country called Toa. Okay, your country name is Toa. Recognized by Amazon. Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of yourself? Eh? Oh my God. And commodities. Amazon is an online shopping platform, which every one of us, including me, I shop in Amazon. And Amazon is not far from where I live, So I know about 4 shops of Amazon within my area. So how can I say that Amazon is... Now, as he know, for Amazon, shopping they said no is earlier. That is for organized all of our country Amazon. All of our country Amazon. Even Amazon cannot the America. How many companies have in America? How many this thing have in America? I won't add about 10. Man or 10 country Amazon have recognized in America. Yeah, once outside the area, so area had for Amazon country have recognized recognize go. Gene na endu towa nda oro na anwa
recognize Amazon. Yeah, he's Amazon. Anana kondoba mepele embassy. Ndeba mepele embassy wunda Amazon kabana bana bono diplomatic destin. Enana ako. Fana Amazon no diplomatic assignment. Fana Amazon ba yeji passport wa. Na-eje na Amazon ewere passport ndu towa. Na-eje na towa country. Ka ebe ọzọ unu chọrọ ụmụ amoosu ka anyị na-ege ntị. Recognize the United States of Biafra. I mean, that doesn't make any sense. To you, does it make any sense? It doesn't make any sense. So why would you be, this is one thing I hate these people for. They keep lying and lying. And Even onye na-atụ asị. Even onye na-atụ asị. Okwu onwe program oye ekwu ọsọ lie because all man was any na-esi no na-apụ ọsọ nso okwu asị. Nyanwa feel no otu ahụ o si atụ ya wasị nka ndị ọzọ si atụ ya. All this all this we lobby and Nigeria kwụgasịrị ụgwọ ka ha were bring our struggle down. Even na aka sị Nigeria paid you agent of Nigeria because na ha nwa agent of Nigeria. I think that everybody is like them. And the why only agazi eme ihe na-eme ọ na-agala gị iwule agent of feel that na gịnị man that na ya because ndị bas na ahịa onye na-azụ ka ọ ma mgbe o ji aga this idiot na-atụ asị every day. Gwa kedebe ibe this man kwuru n'ọnụ ya wee eziokwu. Since unu mara this nonsense anọghị ihe kedu ibe o kwuru n'ọnụ ya wee eziokwu even a single one wepụtara na m ya ka mfụ. Bosa ka ọpụta kpọọ ndị Amazon iyi ha sị m ndị BBC aba na-atụ asị na ọbata obi enwere court. Nyanwe believe na ọbata obi enwere court. Nyanwe believe o nwere nwanne m nwoke kwuru okwu ebe a. Anyway, they know that they're lying, they continue to lie. Why do you do that? If you hate somebody, that does not mean that you should, come and spill things over those persons. It doesn't make any sense. As grown up as you are, as old as you are, you should respect your age, if not for money. If not for money. Now, conscience, you also said that if not the money or court tour, because some that now if I on a because of no money. Do you know how much I could this idiot will not be destroy even in with this terrorist madam? Do you know how much? Do you know how much on our scam of Biafra with lies on the water and social media? Do you know that how much damage all the lies of this idiot cause for and Akachukwu Di Ya none again. Someone asked me about what has USB done for Biafra, that I didn't know what to say until the 30th of May 2025. Listen, how can I convince someone who does not believe in what you stand for? A person who... You are a stupid man. You come for question and answer. You defend your this thing. Your stupid criminal terrorist gang group. You defend them. Ebine defend Ona Nokitan of the Biafran government in exile. There is no question. Ejuruma about the Biafran government in exile. Maya Zagia. Zakwagia Zachagia Tijala. On one any question in your pumpkin, drum about the Biafran government in exile. Maya Zagia. On also what that question, the Mazagia. Oh, what about I made is drum about I given I know a Biafran government in exile. I met her. Oh, about I met us about I made her. I can never defend them poor. But I go away criminal and defend them poor. Not to I say. How can you have an embassy without a passport? How can Loza answer this question, idiot?
You came to my platform. Biafrans wanted to ask you a question. You stupidly. You stupidly. Okay, run away. Run away. Just change another name. Come in. But say inside your studio. Keyword awkward house, a smart man. We think that the Biafran can never recognize you. You were a coward. You were a stupid man. I'm with you now this battle. Just link me. Kai woka ka bachamiri. Kai woya kwa. Where ko taba. Bia ko kazi. Ay ba ye mi. Ko kote no na eme. You don't know where you put your leg. Only one of the problem. If you know, before you recognize yourself again, or you taking many years. You never know anything. The guy make you umu now the guy make you before I be able to teach you Jackie Bana Jean. Oh, yeah, taking many years for you to build your muscle. You build your muscle, now you can come in and challenge us. And I even now, and if you half of challenge, because if you enter full, yeah, we regret your life. Who do you think you are? Are you a human being? Aye chapa traya yang pompiko. O torona la di kage. Anumano. Enwelu abala. A deceiver. A useless idiot like you upon how stupid think they say ba. We put they deceive your stupid self. By lying. Deceiving yourself. That you can have embassy without a passport. That you can have embassy without a country. That you can have embassy without a name. Are you not ashamed of yourself, idiot? Why can't you go? You don't have money to fly to go to America because you know that you're fooling yourself. Even you need a ginger that rubbish. Because you know that you're stupid, very stupid. For you to go that place, you're fooling yourself. Man, you know what social media, they disgrace yourself, they fool yourself also. With whom they follow. They believe in a nonsense in Ako. You're like, shaking it up, shaking. A bad and then banana get in. Massive Vavaya Parker by the side. I will handle you. Yapaka by the side. Let me handle you. You make me better now. Why? Always then I'm okay. Ndi mozo ge. Kedebe your mozo de. Ibwa also. Bajazebe van. Iyan wa damu. Before na biakute van. Remember that I'm here. Anybody na this is struggle wa jani. Ire jeku. Owo let me juice. Owo ikuku na. Owo van. Malana adam no ya. Iyan we kweke ekwechirigom. While wake up, you can't do shit, even rubbish. Look at this idiot. A hopeless nonsense man and when he's shame. Believe what Biafra that in Amazon recognize your country. Are you not ashamed of yourself? Nduna na buy in a village hey Amazon recognize Biafra. Amazon we boutique supermarket in Elavia. Only recognize your nonsense. Not to be a Biafran chatter. I wait for that chatter. Yeah, for cigar. I trust in them and make you trust over to be.
Are you not ashamed of yourself that our charter, as our constitution, Obato Biafra behie, our did a massive Nandikana behie, oh, no, respect. That constitution, Ekpa say even Amazon. Unu can keep here until the Wadina Mazen Nandikana pota, until the Rabato Biafra completed the launch of that constitution. Manunu Bupia Amazon. Do you know the reason why Jibupia is an insult? Kunu disgrace Biafra. Kunu go say that we want nothing. Kunu go say that Biafra have finished. Or if you believe you people can carry everything, go to Amazon, not our constitution. Oh, God, that neye leye, aye chegodu. Two of our leader, pota, fudi fugo fuya. You no questioning yenu. Before you wopie na wona aye leye. Other country constitution no na bia na ele iche Google onya ma no na Amazon. Onwele country I didn't sure that no onwele country constitution on Amazon. I didn't sure. Iputeba wasisianya chakamwa. Who do you think you are, idiot? How would that idiot? Nah, Kaira nega this nonsense, ente. He be born as spark. Is above 30, that has his own conscience to think for him, that has his own rights to do whatever he or she wants to do. How can I convince you? And meanwhile, the host of that interview, the day I came in, was in Finland for the declaration of that independent state. So how can he now come and start asking me stupid questions? And I asked you on your platform the same question. It's nothing like a stupid question. Because now judge go kalelege. Or won't get stupid question. Judge go kalelege and the go inside that judge roge. You will say your madam out. You will open your nyash. Because if you got you open all your stupid madam nyash, ya go here na social media. Or turn out to be a stupid question. I'm also going to a stupid question. You defend the stupid nonsense. You must defend it to the end. Any question about your stupid criminal terrorist gang group in a protest, you question how can you protest something that you can't even? How can you protest something that you can't even defend? Are you not ashamed of yourself, idiot? How can you, Loza, how can you tag on this rubbish and Loza? Say I'm Zuzurubia here. Tag on this idiot. Cause Zuzurubia here. On our wapata Otrobobukwegi. Otole one now what yege boy idiot. Then I had this nonsense. You came inside my studio. Are you not ashamed of yourself that Nadandem Banandega they challenge you and you run away? Biafra say even we better than one, you are even better than walking here, Memuzi. Even we better than one, you know, to go and your mammy, or wizard and walking and walk out of mammy 1,000 kilometers away. Here, Mem. Where on a make go on a string. In your mammy, I wouldn't took a tuku. Over a one, keo. It won't walk it. It won't work. You put a trouser. I mean, you was string. Oh, no, cho. Dekage. You came inside my platform. I invite you, you Zuzurubata, without a defending. You're not capable to defend the rubbish in a protect. You're not capable to protect your your gang criminal terrorist group. You're not capable to defend them. Every question I just get don't capable to answer. How can you defend protect something that you can't even defend? You tell me to follow you, and they are not capable to defend their base musorogunaga. Imaniwa anwovia.
Kama kana mbadrogo nkite kube moko trobo bukwegi. Vamva ma bia se kwago okwu ifu goji wuru nwoke nke oji wuru mbaba. Ebute ba ataja. Vamva ma bia ba kwago okwu nke oji wuru nwoke se go de kawo no e kawo ka ewo. Ibi akwe ya aka mgba. Progress of idiot kwe aka mgba. Izuzuru bukwu opụta kwe aka mgba. Ebe ada ndị mbe na ndị egede nọ ya maka onye ọnwụ nne. Ibu a na-ebe nne na-ahapụ mmiri eri ụmụ ya otorogbo gbukwu unu niile. Ebe a ka m emecha unu ibu na-ekwete na ọ na-eme. Ebe a ka m asụ na ahụ m enye unu chakari na unu aṅụju ahụ nwụsịsịa. Ada ndị mbụ na ndị egede will protect or for this government in exile. Anybody believe in government in exile, nobody can touch that person and go scot-free. Ọ wụrụ ebe nna ya. Na social media nke ya, hey, ekwechirigo m. Even nozu na new dimension. Ọ ibe nọ na ya na. New dimension. Ọwọkwa new dimension criminal yo madam. No. Ọwọkwa new dimension mandate criminal gang group. No. New dimension. Ọ ibe nozu na ya na. Refer na agwa onye ọrụ na Biafran government in exile ya ekwu. Inyo nwana ada no ebe ahụ ngwa onye nwekwa ado ya apụta ebe nnọkwa asị nka echi ya na ọchị ụmụ ajala ka alepla ya this idiot wepụtara aka dị ka aka nsịkọ aka dị ka aka mkpụrụ mkpụ ị na-ekatakwa n'aka wa na-ewepụta na-eshi eke otoro nara n'iyi wepụtagodo aka gị ka efu ka ọ dị rubbish nonsense ị na-eshi eke ị nwere aka mkpụrụ mkpụ ka ị na-ekpopụta ịkpụpụta ya a na-eshi eke ya na-ekpere ya aka mgba vam abụbeghị ụzọ fụ ndị kwụ ọtọ wụrụ ndị nọrịrị ala ọ yacha ndị ọbọtọrọ ọbịa ya kwuo mkpọmkpọ iko nna enwere ndị mmadụ ọdụ aka ị na-enidiri ị na-agba okwu owu ndị nwụrụ agwụ enweghị uru baba criminal si ndị owu nwoke awụ nwoke ebe a na-akọrọ tu nwoke na-apụtara ibe na-anaghị eme gị your people na-defend their land. Fulani is taking over your terrorists, they are taking over your land. You know na social media ekwe mmadụ aka mgba ebe iwu dike go and defend your land, idiot. Ebe iwu dike go and defend your land against terrorists. They terrorize your community, idiot. Teba na nwoke aka mgba na social media ebe your land na. Are you not ashamed of yourself, idiot? Ndị a na-ekwudara ibi akwawa nnebe anyị bụcha nọ ndụ mmadụ anyị abụkwuo ndị enweghị uru babara omekwe n'obibi ibi ụka nwụrị otu njem nwere onwe ọkawo a useless human being na-enwere uru ọbara nwa ịmụtara amụta itegu nke ala ọfụ ya ife igbo nwere mkpa ya mịa wuruzie na ọ bụrụkwa na ọgụ mụtara nwa a nọ na taa atachi ka ije je gba nna this man dị nnọọ mma ndị ọwụ na nna afụ nwoke a ife mme ibe mmemme okweta na ọ na-eme were ọla machicha ya ntị nwazasịa ya ntị okosasịrị ebe a lecha nnọọ bijed bata nnọọ unu nwawa ụmụ mkpụrụ mkpụ ịbata na Biafran gọọmenti in exile akpa iko torogbọgbukwu ego idiot ọbakara agbara gị nkịtị na-ezuzugharị lawa igbo agbara gị nkịta na-ezuzugharị Emanụ gwara gị okwu sị na ịdara iberibe na ibiri inyo ọ na wee eziokwu ọ wụrụ inyo ka ibiri ka eke isi wee zuzu bata na my page you didn't capable to defend yourself. Ịmakwana ọka ma na ịbata ha bata na inyo kputere I shame go to your nonsense government that you are not capable to defend them. You are not capable to fight for them. You are not capable to now whoop shame on them. You will shame Wafa Biebe Woku. How was the Maga sanction? Piagas what to tarry. Put on me. Bieba Makamba. Cavan Van Patakagan and Abocoinho. Today, what a time ago. Now, what I meditate is very important to find a digital in our way. I will be about na corobish. Or a bit do moya and warfare. Well, social media a chakamba. While your land is under siege. Fulani is taking
Fulani terrorists is taking over your land. Ibeba na rubbish. Are you not ashamed of yourself, idiot? Not again to nonsense, Anako. What has your own APM done? Okay, Nkeri, for Biafrans. Now, let me break these things down to you people. You people wanted to bully Madam Ngozi Orabueze. If you claim that you love Simon Ekpa, you are not going to follow this route that you are following. If you claim that you love Simon Njoko Ekpa, the Prime Minister of the Biafran government, you would not fight Dr. Ngozi Orabueze because you know that is a surrogate. If you have not been paid by the Nigerian government. Very stupid man. Let me ask you a question. Have this your criminal madam of Batobie? Have your criminal madam Sio Batobie? Have your criminal madam here even at the phone? Omego. Eh? Have your criminal madam Afugo Batobi on a solo gate? A solo gate. A person on the solo gate never see that doesn't want to hear anything from, have distanced himself from him, from her. Your madam. If you love this hand, can't fight it. If you even the person on the solo gate here, on the solo gate, the record or Madam Bosoye record, or Madam Neti record, or where the cat date. A patane defendi, a waptrage, what they snare, Sakane, a beer balance here, a good solo gate. If you like it, yeah, you're going to do that. Are you not ashamed of yourself? Even on the image program, let me advise you. Because you are an idiot. You were confused human being. You finish go your life with the blood of our people. It is confused or banana. Let me give you advice. I can you a coward. All that na image program, JK watch your program. If you don't watch your program, don't come out in social media and disgrace yourself always. It's very stupid. Now they get this idiot on thing. Why are you fighting her? Because at the end of the day, you want to destroy what she has, struggled to build. And when you finish destroying it, because you are being paid, of course you are being paid. Can you go build? Can you go build? Oh, build a bag terrorist and terrorize Omas by. Can you go build? By in a woman's by him, quantum in mass. Yaka go build. No load those who fan a mini tipper. Obujandami ababukorozu. Obujandami ababukorozu. Onya wa even go build. Can you go build? Don't need to know build that no we day. In the yobala. Oya ko build na Biafran land. Can you also build? Kuchi like one the wogu sekwebu. Can you also build? No one scam our people in social media. No zufoshi. Scam over my identity. Now you made for identity. Undo money to all ego. Identity anya. Or by one a passport. Versus the useless one, they will take a passport. Emoro bodo GAJ. Towa country. I'm a no bodo as a towa. Towa country. They destroy what you build. What you build. She build nothing. Dama won't terrorist. She just to build a terrorist gang group, Ebubago. The only thing she managed to build is a terrorist gang group, Ebubago. Ne terrorize Biafra, ne bucha so mu Biafra, ne buve ebu. Also, say you for build. But let me tell you something. Ojo for Ghana. So something with Ike Wadwegi. If you destroy what she built,
Then you will go to Abuja and shake hands with the president of the nation and then fight for a political party. Is that not what you're thinking? Is that not what you're doing? You're going to be surprised. This man have learned even their madam Galafa. Because their madam Sanyana federal. No one have finished here, Biafra. After go Buchalo Ajane. After go finish, shall I destroy ya? Destroy ya or not say what is a correction on when a Nigeria, whatever we say a minister, or we will say a governor, or we will say a senator, on a this idiot there. In a way, I also Kukua. Now the kind of for church. If you are this woman, we idiot. I'm with for me. The line is open. So for me to continue listening to this idiot is a waste of time. Agwagomie asing na abia natala ya aka mgba aja ahụ woputala vam abia metita tu aja. The battle is between me and him, not with vam. It's not possible. Loza, the battle is between me and you, not vam. Or not possible. Now vam have a lot to do. Platform vam our platform maybe a class na agba every day. No, can you go that rubbish now? Even when you took law shiva, ye meet Biliachi took woku. Eh, oh, you quaya bay or up a car line. A gave inside the mamma, he gave it the more side him. And Mala, and I'm a back, I get deciding to go away piago beyond repair. Because if you will nobody. Oh my God. The line is open. No one in Ekpa. I was only even young. I told me again to know we are. Yeah, pig is a phone. Only if onye akwụlu nchọrọ ka o kwukwa ya ọzọ mana o kwesịghị epik fon anyị akpachine. Hello mgbede ọma. Netwọk gị na-enye nsogbu, kọnekshọn gị na-enye nsogbu. Hello na-abaghị chenji ọnọdụ na kọnekshọn gị na-enye nsogbu. Connection gị na-enye nsogbu, chenji ọnọdụ ịkpaghachi. Enwere anything ị na-ekwu anyị na-anụ. Your connection na-enye nsogbu, amakwa m obodo ị nọ. Connection gị ji enye ọdụgo mma. Good evening, mgbede ọma ezi nwanne m. Hello mgbede ọma nna aba anyị. Ada ndị mbụ na ndị eze ụtụtụ ọma here. Ndewo ezi nwanne m. Yeah. Ị mara o nwere ihe m chọrọ ikwu. Ị na ihe m na-ekwu kịta? O nwere ibe ị na-ekwu ahịa ka m ji kpọga achọ nke ikwukwa ya ọzọ. Nna sị na before our prime minister gara court on 30th of May. So our ikuku na-asị anyị na ọ ga-aga court on 11th and go 2419 udele 2419 burukpere the news na ọ ga-aga court on 11th.
But na ha nwa no ha maazi na our PM ga-aga the court today. Ka ihe na-emezi bụ n'ikuku na anọkwa na-enweta update. Okay. Maazagi ya question. Maazagi ya question. Enwere ike ịgwa m how many times awarida Abatobi eje court now? Mba, ihe nwa na-eweti bụ m na-anọ update from Biafra Republic government in Exile because ha nwa na-eweta authentic news and about the court ha nwa na-eweta mbụ m nọ ya ma na ọ dị real ma ọ bụ nke onye ọbụla na-ekwu na net like udere 2419 na-ekwu no 11th even today self Ngozi Ọra bụ Fulani gworo Fulani amadị na onye nyere ya surrogate gara court today. Because check Gomia na Twitter hand ya form tweet kwano na Prime Minister ga court ka ọzọ wago case Biafra Republic government eza gbara ya ọ gawago court na DC Washington for gịnị. Nna ejụrụ ajụjụ ikuku nna na ikuku nna agwaghị na Abatobi eje court on 11. Ọnwụ na ewu ọchị ya mbọsị ikuku nna kwuru na Abatobi eje court in 11. O nwere ọgụrụ akwụkwọ si from Finland. The court case of Abatobi ọgụrụ ya daide. Adọ na akwụkwọ nke ede that no enwe court o eje court on the 11. Adọ nka that 11 ahụ ka standard. It's like na that 11 ahụ case ahụ 11 ahụ court 11 ahụ ka is like no ka standard. Nke adakwanu tata kwanu ke PM dakwanu tata. Nke ọ gara today. O nwere ike iwu na mmadụ ya accurate na everything. Ikuku na ọ na-arụ na court. Mba some nọ na-arụ na court na but n'ịma na ịnwa na-esori ya na na-egekwu ya. So onye nye anyị update ka onye nye anyị correct update so that anyị amara enwere ife ikwulu ebe a na isi that na ndị na-enye gị accurate information Biafra government in exile. Ada nwa ndị wepụtara that na Abatobi ejele case to court today. Now, kwa ejele court today. Biafra government in exile, but I want to see na ife ejete na court today. I wait, I know. I online because Windows negate. I ajurungese. How wago give nako. Abatobi ebi court n'ụtụtụ. How wago give ejete na court today. Ya ka m na-ekwu na ha nọ live now. Soon after our information minister. So na akpara ha nọ live but Windows na-egegodu gị first. Otisha because na woro selling ibi. So Windows na-egegodu gị first before my join ha. M ga-ajụkwa ha the question now. I'm join no. Nna ba Joriton na agwa because of Nikuku na agwa that na eje Abatobi eje court case today because this court case today ya just dapụta. Onwere onye mana ife anyị niile bu n'obi that 11 ahụ etinyeli ka anyị bu n'obi. Not knowing that now anything can change time, then can change date. Then can change. No, na change something. Or your diet. I will equal self for in a women or a court to each, but then will you counsel ya? Women will you counsel ya? Okay. Something will you just now so that I know information kind of no for the same thing like I know quite of here because name quick good now. Biafran government in exile will keep up till I date now no Abatobi eje court. Elu will ikelu mgbe ahụ change higher. Finland can change it. No one know ka o si wee dapụtara fa. No one na Finland changes ya bịa na Biafran government na atọ asị. But to be fair, change Biafra Republic government ya managing. Aya ka na agwa gị sị gị o nwere ike before na ama ewepụta ọzọ nwere ike ọnwụ na enugo ya ofu ebe because ife gbasara court case Abatobi ahụ ya na-ezo ezo nwere ike itinye n'aja na court. So na mmadụ wepụtara time emecha ọwụzi that time change doesn't mean that na ọ tụrụ asị or something like that. But na na-ekwu okwu ndụ ndụ na-ekwu okwu ndụ nwụrụ anwụ. Ana m agwa gị agwụ ndụ ndụ na-eje akpọ ndụ na-decide ndụ na-egbu ọchụ terrorist for that matter. Ndị lere ndị tọwa gọọmenti biko
Okay. Nabai. Ada. Ndu towa government gadiwe gonna towa ji. Ndu Amazon like organized as a country. No, I don't make rose. I don't make Obanchani ne kam Amazon like organized ma udene 247. Udele 247 and all that be online no to shabe go like on a chumiri. Even na ikome juwe go na bai. Na bai kwima na ibe na adigide na weziokwu. Mana kwa ebe na asị ọ na-adịgide. Ma wuruzie mgbe akwafuru ọbara karịrị ọbara na-akwagharị ndị a. Because he watched the last 2 months the 249 ọ ya live broadcast n'ụtụtụ. Ọ ya bịa na spark online 24 but now the 247 and all that be online. Na juzo ojikwa ahụ ka ọ gịnị? Ahụ dị ya ọbara ba na-akwanwu na tụgharị ebe a. Anabala adọla abalị. Number one, all that na the kediki is to bido. You even deceive Biafra for how long? We are not coward. Biafra now. You can deceive us. No. All you take it just for some times. You watch you at the Towa cabinet. That is their stupid criminal terrorist Towa cabinet. If that about those things called before. Never was obodo nwaanyị na-achị. Ekpa dalu be. Yeah, I know the life joy program or to Shetimangeri. Imana hopefully no Shetimangeri be if you on your bury. I know my fear yana the 2419 with the Kai TV and the Ghana South Africa. Okay, good. As a also. And I know the major program. Exodus. No, my fear again. What they go? Now we day here. Ada the second or go in a bamboo. Okay, mbo. I need with update. I need with a correct update before. Even though we got 11 now, but to be agent court. Well, and because there's no time. All yesterday kind of not but to be agent court today. Or day before yesterday. All just so that put like that. Yeah, we one leg. So I have me pere mkuchango zoda bo fulani iho yidade o mo dikike o dikike atala mmiri. O diko iho pampas ya bia. Agba go di pampas. Agba wo di mo dey you artificial nyash. O wa ju cha ya. Diko taraki. Wiki ani neta ake. Na shongo zoda bezebu. Okay. See that phone move for. Ada wo he be rose do ashiko na touch na our prime minister gaga to hell obuno go na declare Biafra okay rose go this main program o mere Emmanuel na our prime minister gaga egosiri nye ebe a na abato be ye gat na we na declare Biafra mamu ọ dị ka ngozi ọla bụ eze kpọcha ha niile ọ na-akpọ onwe ya tinye groze n'isi groze abịa na-akọkwa onye ṅụrụ mamịrị ewu this gombo telivishọn ọ nọzikwa abịa agbanye telivishọn na otochi agbanye egwu ịma otu esi ekwu ya na oru echi na ha niile agbanye telivishọn ha ebe ọ na họmbụrụ idiot na WhatsApp group ya ọrụ ka hosene onye bupụtakwa telivishọn ya nke a na-akpa ada nọnsensị amazịghị ebe ọ na egwuchara ọkwa na ba don't worry. Anaghịzi m afụ ha ma Kai TV na-emeche programụ na afternoon n'ụtụtụ na oge ọbụla ọ nọghị eme program otu esi eme program ma kelee na telivishọn ịma na-akpọ ha ala ihe a na-akpọ ha bụ ka ha pụta ikpe a na-aba nke onye nke ahụ gbapụta nna m hapụ ndị biko nna ada and then from amị ndụ ngozi ọra bụ eze wepụtara ihe niile yiche bụ slipas onye amị na-eyi slipas eme ma nduku nwa n'aka ma dịka nwa enweche nduku dị ime o nwere nwaanyị dị ime ebe ahụ bụ flag m na-asị ogini ngozi ọra bụ Fulani wereziri Biafra na-emezi ọ bụrụ ihe egwuregwu ka ogini
biko ụmụ Igbo nu biko nu mepekwa anya unu na military Ngozi Ọdabezi nkakwa because mgbe Rosaline ezigbo enyi gị nwoke unu ekwu na Ngozi Ọdabezi mere achieve many things ọkwa ọkwara o mere achieve wesel ọgwa anyị na o mere achieve ihe many things ọsọ nsị ọ gwara anyị bụ na recognize ha from Amazon Amazon or country Amazon country ndị Igbo n'ubiko nu stop ị na-egere Rosaline ntị na Rosaline na-edufu onye ọbụla hapụ ihe Rosaline na-eme na Rosaline nwe ihe ọ mara ihe ọ na-akọ bụ ọkọrọ gbagoro n'elu ọkọrọ gbagoro n'ala gbada n'ala ada biko jisike n'ọrụ ọma gị ndị ọ na-enye anyị ọbụdeti biko maka wa PM na-enye anyị kọrekt ọbụdeti nke a bụ nke na-enye anyị kọrekt ọbụdeti na-enyezina anyị na udere 241 na-enyekwa ọbụdeti kwa ikuku na-enyekwa the same ọbụdeti ọ dịka nna biko hapụ ikuku enyekwana akpọ si ebe a pụ akpọzikwana ikuku nna ahụ again na ọ ya esekwa okwu agwara gị sị dat na onwere ife ikuku nna merụ ikuku nna agụrụ ya n'akwụkwọ dị akwụkwọ from finish ka ọ gụrụ ya onye nwa onye wepụtara deti ọ deti ndị finish wepụtara ọ ya gụrụ bọsọ ọ gụrụ ihe fusi from court ka o gụrụ ya bụcha wee sị na ha tinyere court mposi dị otu a so ọ bụrụ na nwezie ka o si wee dị ha chọọ ịfacilitate something very fast but tinye another date wepụta another date a crime and from ihe ọjọọ dị ya nọ na aba and nubiko onye ọbụla pụta bịa support wa Biafra Liberation Army ka anyị ka because Biafra Liberation Army ha na-atara anyị kwa nnafụkwa ha na defend our land nna abalị anụ na m iri ikwu bye bye biko dị na fon m pụọ ndo mpik anyị ekwuo na 12 minutes ndo nna abalị jisike ndo hey ka mkpawa ndị kpọrọ m na-ewe n'iwe mma akpọ unu niile ya ekwucha mma akpọcha ụlọ onye mkpọrọ opik ele nne m mgbede ọma adị m mma asị m ndị a na-ewepụta enweta ka ihe ha si na-ewe m ma aka nwa na ugotu 47 nweta ihe ha ọ sị na Amazon granọt ewetara m granọt ahụ atụọ m aja ji wee ree granọt ọ na Amazon ka m gotere aja na Amazon ka m tere aja wee gote aja ọsọ ọjị ka ije aka na Amazon ka a na-eweta ana m ege gị anyị na-ege gị ntị na nne m hello Amazon netwọk ya na-enye nsogbu Anabai mgbede ọma nwanne m eleke mere m chim nọ n'ọlụ ezi nwanne m chim nọ n'ọlụ nwanne m biko ana m ekele gị ọfụma na-ekelekwa n'ụmụ Igbo ụmụ Biafra ndị eziokwu na-amasị this Rosaline that guy was ashejiri n'ọnụ and the worst thing nọ na ndị ya when he nwere because as this guy ma ihe we nwere onye abụrụ onye ọcha for long time ọ ga-adapụta na social media onye ga-mere another thing but ihu anọghị ya n'ihe that's why na-eji apụta ọ na-ebu asha ọnụrụ ka ọ na-ezi
na-akụgheri Rosa ada agwachago gị ihe ọ ga-agwa gị emecha program gị ga-gee program ahụ emere ile ya marazi mgbe ị ga-apụta marazi dị na mara otu ị ga-esi compose ọnwa ma na-apụta again. So ọzọ ka ibe ya bụ na ada ndị jiri staịlụ jọọ njọ eziokwu m niile emere ụmụ nwaanyị jiri staịlụ jọọ njọ na-enwere utu na-eke ha enwere ka ị ga-elewe nwaanyị a odohuru ọnụ ya ọdụkọ ka mmalụ ugere ata ahịhịa elewe ọkpa dịka ọkpa ọ dịka ọkpa dịka ọkpa akịrị ụkwụ dịka ụkwụ akịrị lekọta m ihe dị ọsọekwe ihe na ka a na-ebe akpagharị eburu ihe na-ewegharị ihe ka a na-eji emere anyị efere anyị isi kpakakpaka ka nkele na ọ dị egwu biko emere program ewepụtara maka oke ọcha. That program, even that man program here, very, very authentic and real. On the buy so much. That guy was God sent. Onye ọbụla na-ege ihe na ọ nchema ihe na-eme n'obodo anyị ọ na-ege program ya eziokwu ọ na ọ ga-ebelivu ọkwa enwere ndị nọ na-eche na enwere ihe megana ọ na obelivra na ihe ka emere n'Enugu ọ jiri mee program local gọọmenti mba ka ya chee ụmụ ka ya chee ndị be ha area commander deputy area commander ka ọwụ deputy commissioner ga-akpọ ya ọ ihe anyị na-ahụ ha were Fulani tijere ahịa ara ndị were Fulani tijere ahịa ara ndị gịrị ka ume nwede anything ndị awakụ n'anya everywhere ndị awapụgo anyị onye makwa ihe ọ ga-eme ya mekwe onye mata ụzọ anyị ga-eso were pụta n'ije a biko because ha ma na-ewepụla aga anyị ha pụtazie ha nwezikwa obodo ndị Fulani herdsmen nwe obodo ha ekide na-apụ ha egbuo and enwerekwa ihe na-eme ha ikpo polisi agara atapụrụ ha ga ekpe amị ha a na-eme even na kekwa ọkwa data mgbe ihe mere lekwe this man lekwe army checkpoint ha ga 10 kilometers ihe na 500 meters away mee kidnap mmadụ amị nọkwa onwe ihe mere mere ndị field na ọ gaghị emeta ha ebe ndị field na ọ gaghị emeta ha ọ na-eso that is mara na onye unu na-eso marakwa na onye unu na-eso emerekwa ya mere ibe ọ na-aga mana jikwa onwe ha ajiji site n'okwu ọnụ ha site n'omume ha unu ga-ama onye unu ga-ama onye wụ onye site n'okwu ọnụ nwaanyị a site n'okwu ọnụ nwaanyị a Ngozi Alima site n'okwu ọnụ ya unu ga-ama na nwaanyị a mara ebe ọ na-aga nwaanyị achọdọ ọganihu ụmụ aja ana nwaanyị achọdọ iprotect anyị nwa bụrụ nke ahụ n'uche ka a ga mere ọbata obi protest ya si enwere time for that nonsense ọ na unu kelee ya ọ marịrị ahụ ọ na nwaanyị amaghị ihe mere ọbata obi ọma ya atọl and ọfọm ga-agụ n'isi ndị niile na-eso nwaanyị a n'ụtụ taa ọ bụrụ na ihe nwaanyị a na-eme na ọ dị mma unu na mma mana ọ bụrụ na ihe nwaanyị a na-emegide Simon asabotaji Simon believe me ka unu na-eso ya ọ gara adịrị ọnụ na mma mana eke mana ori mana afọ mana nkwụ mana abalị mana ehihie ihe ọ bụla ọnụ riri tige n'ọnụ ọnụ ga-awụ ga-adị against ụnụ mmiri ọnụ gara anya ga-adị against ụnụ nwa ụnụ mụtara amụta ga-adị against ụnụ na ọ bụrụ na ihe nwaanyị a na-eme na ọ dị against ihe ọbata obi emege ọ sabotaji ga ya ọ gara adịrị ụnụ na mma mana ọ bụrụ na ihe ọ na-eme
na ọ dị mma ya gajiere unu. That is, ọ ga-adịrọ na mma n'ihu dịrọ na mma n'azụ. Mana ọ bụrụ na emere onye ga-asị ya mmadụ n'ihe a nwaanyị na-eme, nwaanyị a bụ Ngozi Orabaeze na ọ naghị emete ya, ọ nọ na-akwado ya, ọ gara adịrọ unu na mma. Believe me, maka unu na-enye aka egbu ndị obodo anyị, unu na-enye aka egbu our people. Tell me, gwanụ m, ọte nwaanyị a chiri gaa nọdị, ana m ekwu ya always ka anyị na-agụ ya ka ọ bụrụ egwu. Emere surrogate. After emere surrogate, emere protect the mandate. Mana onye nyere the mandate si surrogate nọ echi ọ na-aga court ịnara ya ana ya were shi pụtara na-achị ị na-emepe mbasi a na-achị a na-akwara ha aka. Echi ọ gara court ịnọ ya ịmara echi ọ gara court nothing imedere ya protest enwede anything at all. Surrogate o mekwere commander in chief, o mere ihe niile. Ọ bụkwa arụ mekwuru arụ mere biko ka anyị mara na ụdị ka anyị mara na every time anyị pụta ka anyị mara na onye nwere arụ onye nwere ihe ọ ga-eme onye nwere otu o si cheta biko na forum a ya pụta tụweta arụmarụ ka anyị mara ka anyị ga-esi so unu ka anyị chọwa na ewu ojii na chidi. If not, if any from another person's mouth, another time. Ọ bụcha na ihe m na-ekwu, a na-amakwa ọkwa mmiri maka ozuzo ya. Ada, anyị nọkwa na-eche na-ege, jisi ike nwanne m, anyị na-anọnyere m always. Ngwanụ, bye bye. Kachi bụ. Hello. Adam dem bona ndegala. Anna. Mbeda ọma ezi nwanne m. Uhuru chioma. Kankana me. Chinna na alụ nna bai. Fine. Akachukwu di ya. Ọ duzi ihe na-atọ nji maka ya wee kpọọla anụ na. Ayọtọ m inye gị complain na nke mbụ. Kwe na onye na-ekwu. Ana m anụ nna bai nke complain. Complain o nwere ihe ise ndele m ete na adị emepe ka ahụ nọmba 1. Nke ịbụọ achọrọ m ikwu okwu maka ozu nneji anyị dọwara n'ihu skrin ebe a kọdụ Rosaline. Mgba nke nnala aka mgba. Abịara m find ya out na brain this guy ezuchaghị ezu. Mba. O nwere obere ihe ọ fọrọ obere kpacha. Ọ nwere ofu nta mmiri. Nta mmiri na-aba sef. Ajọsọ m na stop the kind of okwu onye a na-ekwu. Ọ na-awa ọchịkwa program o mere na o mesịa ya. Ikwuru okwu n'ụtụtụ asị, ikwu n'ehihie asị, ikwu n'abalị asị. Iji echeke onwe gị na ndị onye ọbụla na-ekwu okwu na onye nọ na kọmentị n'okwu ikwuru na-akọndem ya. Still continue na-emekwa the same thing. Onye a na-eme omeka onye uche kpakọrọ ọnụ. Afọrọ m sensi na ihe onye a na-ekwu. Mbịakwa tinye ya na another way round na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa ọsọ Ngozi zụrụ ya. So ọ ga-emekwa omume ka madam ya. But in actual sense onye a na-eme I don't sure na brain ya kpakọtara ọnụ. I don't believe. Kweta m na brain onye azụrụ ezu. So ebe m nọ kategori ntinyere ya. Ọ ji obere ihe wee gbanahụ imbesa. Now, the main thing nji maka ya kpọwa fon ka m chọrọ ikwu now. Ụmụnne m n'ụzọ ụwa anyị Enugu gekwe nụ ntị. That chairman local government, protect that man. Yes. Stand there, that man. Defend your place.
Commissioner of Police ya no bụ ụnọ ga-emecha na-abịfa. Ọ bụrụ na unu azụta ha bụ ụnọ, unu agaghị eso that man wee na bụ ụnọ. Ma ndị amị dị ma ndị polisi ndị DSS kwuo onye ọwụ na ga-defend ebe ya na Nigerian government are capable to defend anybody. That local government chairman nwanne unu nwoke ọtụrụ nnu ọtụrụ ụtazị unu na ya bụ nwanne ọ gaghị afụ ụzọ dukwuo unu ọfịa. Stand there with that man, defend that man. Still that man defend your land. All ga-ekwe. Did you understand? You say you can una hapụ that man alone. This is main point in your powerful n'abalị a. Ụmụnne m ndị ụzọ ụwa unu aka m na-agwa okwu a. O nwere ntị ya nọrọ ntị na-anụ ihe adịghị ha ka okwu ata. Araka hapụ ka ndị ọzọ wee nwee ike ịbata. Onye nwere ntị ya nụrụ onye nwere ntị ya nụrụ okwu Chineke. Akwara na ya. Hello. Hello, nne m. Mgbede ọma. Okay, Ada. Nne m. Ada, Debika, kedu ụdị mma ị mara taa ha? Gịnị? Ịmakazi biko nne keke ihu gị na-ewu ịmakwa na mgbe m pụta agba TV fụ ihu gị nsị onye ma na hapụ n'ọbata obi ka ezi ụdị mma Ada makwara taa ihe a nsị n'ọtọtọ na ahapụrụ agbata obi ka Ada ya eji dị otu a ngebezikwa ọ bụrụzie ndị afọ nto ka a na-ebupụta na-adọ n'ihu TV na ike gwụkwọrọ ndị azị gbawunyụrụ anya mma gụzọ egwu na bụ ngụọrụ gị ofu ngụọrụ Rosa ofu nne m gaa n'iru. Ada mara mma na-ese okwu mma oyoyo oyoyo oke ada ị mara mma na-ese okwu mma na-ebu ajụ oyoyo mma na-ese okwu oyoyo mma gị na-ebu ajụ amamihe gị zuru oke isi gị bụ kọmputa isi gị bụ kọmputa isi gị bụ laptọpụ isi gị bụ edukeshọn ị mara mma na-ese okwu ada anyị oke ada mma ada anyị oke ada yo ada anyị oke ada yo ada na-eme anyị obiọma ada yo gịnị ka ọsọ ndị owe dị ọsụkọsụ gbakiyere asụ uwe mana idizavụrụ ya idizavụ more than this. Ọsụkọsụ nwa mkpiye na-asụ ma nke usoro gate. You deserve more than this. And o nwere ife na-eme onye ọbụla nọ n'eziokwu negodo otu ịdị even though you're stressed, even though the trouble, even though ekwu na-ekwu, even though time ị na-etinye na njem a Ada everyday dịka onye ayasị na nke taa pụrụ iche dịka onye ọnụ mmiri ụtụtụ. Guys, I never see this kind of beauty kemgbe iji wee bido platform a. Akachukwu Di Ya. Akachukwu Di Ya nke a ga ka m gụọrọ udumoyọkọ ịdọbara n'ihu TV gị. Rosaline ga-atụtụ komkom. Ọ ga-atụ Rosaline ga-atụtụ bọtụrụ. Ị ga-atụtụ Rosaline ị gara acha akwụkwọ maịmaị. Yara acha maịkwa maịmaị. Ị ga-atụtụ kpọmkpọm. Ị ga-atụtụ kpọmkpọm. Rosaline ga-atụtụ komkom. Ọ ga-atụtụ komkom. Rosaline ị agbara na main road. M ga-agbara na main road. Ọ gịnị dị fa? Ka m gwa gị ihe mere onye ụchụ. Ọzọ onye ụchụ. Ka m gwa gị ihe mere m ji gụọ egwu a na-abụ ọdịrị program iwepụta na Rosaline.
na the early morning ta. Imoko here Rosary ndunu pulu ne edeba ahụ abata obie Simon Ekpa the Great. Simon, they are all hypocrites. Very hypocrite. Oh, eno ibe okule ebe na program they are all hypocrites. Imakwana Rosary na headline ya na news onye tata na dream light ya cause no dream gini. Imoko yo dere ba won si. Hey, Chineke na. Rosary see Simon Ekpa fighting the police officer in the court today. Huh? Check. Simon Ekpa fighting with the police officer inside the court today. Nyabu letter head ekwenso ifreba. Nwoka yemecha ihe afufo barumu Igbo. Our men and the wasting their lives. This man will pay with his own blood. It's okay now, Wagi. Ihe nwoke adere bụ na Simon na-anụ ọgụ n'ime court today. Adọbasị. Mgbe na-ara wee ada afọ m ihe a mmalite na bed na search ka mụ na mafụ na another platform a m si kedu ụdị iwe akpasuru ọbata obi ọkọntrol onwe nsi ọbata obi nke mma na-ewe iwe mana ọ nwee self control. Ada nwoke a wepụ m ụra n'anya n'ụtụtụ a maka eteta m early morning ahụ nyicha ma m si ka m cheke phone na mgbe o wepụrụ na-ekwu isi aka mfụ ụra wepụ m n'anya. O wesị na ọbata obi nke anyị na ọ na-anụ ọgụ n'ime court with the Finland police inside the court today. Maskanya gosi ka ọ ghara dị ka afọ jiri afọ o ihe o dere. And the when I get it, okorosi ebe mokana headline ya ahụ o treat here. Oh. I just tinye mo ya ndị mmadụ fụ he kinya ka ihe onye a need followers. Na ndị na-abata no. Onye a n'ime n'oji ọbata obi akpa ego. Ihe o ji de ya abụ onye fi otu an click onye ọsọ click. Exactly. All strategy. Onye a we criminal. Mana ya photo yesi end obobo o jechara na nkita obi o make he go bu Biafra ko na chiyeta were awo bata o ze o si bata ko yesi wepu o ye mere nji for this evil man maka Biafra saka amago onye abu everything headline on a day na that moonlight imana mechazemu jiri maka ya we search ya ada onye nwe 5 platform na YouTube. In answer 5, only more than 5. Me deputara gafa ha niile forward ọrụ gị ka iwepụta ya gosi ụmụ Biafra ka ha jee ntị mmanụ onye nwe 5 different names me deputa ha niile different name 5 ka m nwetara maka m si ka m marụ godu ọkwa na ana m agwa ya ọrụ na onwe na network onye a nọrọ onwe na network this idiot even na YouTube na Facebook na YouTube I don't go with 2 accounts na YouTube. But na YouTube bụ 5. I'm about Facebook. Okay. I'm about Facebook. I'm not on Facebook. So also na YouTube ki want 5. Na YouTube can na gwa yes. I'm about Facebook. On kwada Twitter, on kwada Twitter o. I'm about on na Telegram o. Okay, I'm about on na ya. Program ya na YouTube can na gwa no nwe 5 accounts o jeme program and every day na ga ha ni one by one nye news nye fake news okay when news on nye 8 minutes fake news 18 minutes fake news 8 minutes opute ba na agụ aso na ata aja mana emecha ha ya mana Biafra ka ha ji egwu do na bụ onye Biafra mana oge ruo ya abata na Biafra land. We're seeing all of them. Adachim Gosegi, can you now all the monsters? So, Manan can potro before. Chimgoze, the one enough for the Quincy were melangualo. And I know about only boy, you met us half. I was sure. Hello? Nna m mgbede ụtụtụ ọma onye na-akụ mgbede ọma na baba
ụtụtụ ọma nna nne m jisie ike nne m aja na chebere ngụ nne m nne m jisie ike n'ọma aja na ka a na-azụ ibe a nne enwe program ime taa atọka m ịhụrụ ihe gbasara ndị udo gachi ya nne na-enebe ya anya ndị egbuo na ndị mmadụ n'obodo a ịmana chi na-eji etu afụlọmọka hiros ma bọs ji abata obodo abata m ọnụcha ekpokọ ndị mmadụ apaki padị ajụdo Chineke ibi na o nwere one man from Asaba jere ebe ahụ gosikwara ịfụ ka ha si akpọchi ndị mmadụ akpọchichi ụmụ ndị mmadụ akpọchichi ewetara ego ebe ahụ ka ị ga-anọ nne m program nke taa mara m ezigbo mma n'ahụ eziụka na-agwa gị efe ihe ndị a na-emebe anyị and the worst ndị o nwere one boy na-alụvụrụ ha ọrụ dị ya n'ebe ahụ gwara m sị m na the problem e nwere ebe ahụ na ha nwabụ ndị be nna nọdụ ebe ahụ na ndị na-akọntrol ha bụ ndị Hausa ya ndị Fulani ndị ahụ na-egbu egbu na-akọntrol fa ọtọgị na ị na-ekwugoro ndị na Chineke meela anyị ebere nne m Chukwu meziere anyị ebere na ya wa afụfụ akarịgo ibe na nke ụzọ ụwa na ekene dịrị Chukwu ịma na ọ na-awụ ọkwara ihe a ka o ji awọ anyị ejighị ga egwu egwu gụ na ikuku nna na ole m jus maka na ọnụ na-ata anyị na-agbụ ọnụ na-ata anyị na-agbụ ọnụ ma ụfụ anyị adị ụnụ ma ụfụ anyị ndị etu aka Chineke ga-esi na-echeta ụnụ ebe ebere nna ekpe n'isi ụnụ ụzọ ụwa na a na-agwa gị na adị agaghị aga kama ihe na-agwa ụmụ ndị Igbo nọ n'ụzọ ụwa anụ bụ akọkwu ndekwenụ chiaman aha na-ede anya na-edekwenụ chiaman aha anya ichi police station nọ n'Enugu na iruo dị ya n'ọ DPO ụmụbụna mgbe nwa gị sị gị na ha na ndị Fulani na-abịa ma ị bịa ha jezuo ihe ejide ego akpụje ya ebe ahụ anata onye Igbo ego nye onye Hausa nke ahụ shia agwụgwọ gị ya ichi police station n'ebe ahụ DPO n'ebe ahụ Fulani onwedị Chineke meziara ya amara nne udo Enugu Lazarin na ugo 419 so ofu okwu ka mma agwafa ha jee nene ebe anya ụba ego Igbo ihe ego Igbo ọ na-eri mere ya ha jisi ike Lazarin na ego ka ị na-adụ na ego Igbo ego aja ego ụmụ aja na a na-egbu na-etokwa afọ ọ na-azakwa ahụ bụbụ Lazarin na-ekwu inwekwa na anwụ eji ego ọbara azụ ụmụ gị ife ugo na-ekweghị na aka ị na-acha mmiri mmiri uche gị n'ihe ị na-eme ọkwụ nwa aja na ego ọbara nwa aja a bịara tipụta vamvamvam aka mgba nna ahụ ndị a na-agwa ohe dimgba bi n'ọkada ndị ine ya anya fụ na ọ na-aza na ọya ka m na-agwa ya uche edukwa ọkwọ na Igbo na aja na Igbo ka anyị nọkwa were afụ bikọs ebe ihe a shicha njọ na shima mma ọ bụ fụma bụ na anyị nwere na aja na anụ ihe a na-ekwu and ka anyị na-anụ ya ka aja na-anụ ya because anyị kwụ na aja na ọ na-anụ ya wee na-afụ ndị na-achọ ka esi evuo ya wee fụ ndị ji ya eme bizines onye ọbụla ji chọọ ife ọ ga-alụ inje nwere onwe a abụrụ ihe a na-ego ọ bụrụ ihe ego bikọs na ndị nwụrụ n'ihe ebuga ibu aja na anụ ya na-anụchi ya ike so Lazarin dị mgbabili ji nwe ya kwala onwe gị jee chọọ ife ị ga-alụ ihe mara anya ya ịnụjụ ahụ dị ya na ọrụ onwe gị ọgụgbụloza tiri many people even mụnwa jikwa ịtụ achị mgbe ị na-akọ na Naijiria gọọmenti mere nke a mere nke a nsoro na-akọ oke dị ka m nọ n'aja anaji ọfọm nsoro bụ nwata na-ehe achị ihe agbụla sụrụ nne ji nwayọọ kwari onwe gị ugwu jee chọọ ife ị ga-alụ ego ọbara ụmụ Igbo ego tiute na-aza jekwa jụọ ife anya ụba ebee ka ọ nọtara o mekọtara je nchachi onwe ebee ka ọ nọ today hụ nwatakịrị gbanahakwa na dumendume nwekwa nnukwu ihe aja na-abụrụkwa obere ife ekerekwe ngo ọjọọ a na-awara eze nne m jisi ike ị na-azụ ụmụ Igbo ga na-azọ gị aja na Igbo ga na-echere ngo nne m o nwere ihe ga-eme gị n'elu ụwa ogologo ndụ arụ nke ihe akụ aka ihe ọ bụla ị yọrọ n'elu ụwa Chukwu ga-enye gị mmaji kwuru mmaji were ọmụ were egwuregwu a ga-alụ a gwara gụ na ụmụ oge adụ ndụdụ ga ndụ n'elu ụwa nne m jisi ike o agaziela nne m Hello. Hello. Hello, network. Hello, good evening. Ụtụtụ ọma. Good morning. Ndewo. No, ekenekwa m nnukwu a. Ndewo nna. Esi m Malaysia na-akpọ. So, afọ m follow bụ ihe mmemme na-eme. Mana ọ wee ihe nsị alụ ka nsị ka m tụtakwa. Uche ya dị ya njọ. Maka ihe a na-eme mụ ala ịkpọrọ ihe gbasara freedom. Maka mgbe m nọ
then no bye. Eso come emekwa ike m n'ụdị esobugo m ndị onyeisi bụ Maazị Nnamdị Kanụ aka na eme volunteer esochakwa m tụkwa mbọ ike m na nke m ga-eme eziokwu na ọdịghọ m n'aka mgbe ahụ adịkwa na mụ abụghị ihe freedom na-adị mma so enwere m a lot of interest even since m ji wepụtakwa obodo bụ mana zoo uche nke dịkwa n'ihe a na-eme mana o nwere ihe ndebe anyị na-eme na-adị na-ewutakwa m na-ewe nsị ka anyị ọkwa ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị bụ ndị Igbo ịkwụsị ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ya bụ ihe dịtị na-emebi ndị Igbo afọ ebe niile ụmụnne anyị n'okwu kpụta ndị nọta na na-anọghị obodo a kwesịkwara ị na-abụ nke ọbụla ha ji ka ha tinye ọ na-emezi ekwesịghị itinye ihe ọ na-agba ọsọ because amaghazi ndị bụ ndị ezigbo na ndị bụ ndị na-abụrụ ndị ezigbo ya because ụfọdụ ndị ga-afụ na ihe Biafra na ụfọdụ ji ya eme biznes ụfọdụ bụ akpa ha ka ha na-achọ tigbo ụzọ gbuo adịghịzi na ndị kwuo na ndị ekweghịzi ka amara ndị bụ ndị ezigbo ọ dị ka mgbe onye isi nwere nsogbu o metara ego oriafọ nke Kenya ndị DOS a na-asị ha na-arụ ọrụ underground which is mgbe ihe ka na-ebido many people amala the real truth so some people na back ha up before onye isi Maazị Simon Ekpa apụta take over kwuo okwu ndị na-efolo up before because na mụ mechara so okwe ma kpọta n'ihe Simon Ekpa na-ekwu mgbe ahụ maka na mụ egogo live program between him and Maazị Nnamdị Kanụ ebe ọ sị ya don't allow devil to enter inside you also that I will be one also I need 100 men Simon Ekpa wee sị I am 50 in 100 so we say don't allow devil to enter inside you which is video nke ọ ga-abụ nwa ọchịcha believe na yes na Simon Ekpa is a disciple of Maazị Nnamdị Kanụ but DOS because of power because they know the truth but because of power Simon Ekpa refused to stay under them and they started fighting him so that one was bygone ihe ndị ekwuru ihe a bụ biko ka nna ayọ ihe ndị ekwuru ya biko because ọ na-abụ ngozichi ime program ọ ga-alike ime program against Adadiola mma chọkwa n'ime program a ga-emekwa against ngozi ha so my own bụ sie tencho etie bụ biko many people are going to know the genuine yes and the men on ground matters a lot because of without men on ground now I'm na Biafra there will be no peace by now and they are trying a lot which everybody appreciate them unless ihe ọma na-adịrọ mmadụ ya ga-ihe na-asị na ndị abụrọ mmadụ and the land of the gods of our land will swallow all of them so biko ihe na-achọ ihe ọ bụ na unu na-eme program ọ ga-emekwa interest more people ọ bụ na unu na-eme program ha fugoro ihe gbasara ngozi na ndị otu aside focus godo on the way forward ọ ga-eme more people anybody ọ ga-eme people attract nwere ihe something ọ ga-donate o donate without because I na-eme this program a na-akpọ ndị nke a dịka onye nke a bụ saboteur all these things we already know them or even know those to us na they show themselves which is normal ma agbagharịcha mechie enumana eziokwu ga-apụtakwa ife so biko ihe ayọ ka nna ya bụ ka hapụgodo ihe gbasara ị na-eme program hapụgodo ihe gbasara ngozi na ndị oke outside ya wapere ọchọ ya bụ na ọ nwere any other things ọ ga-eme ka ha sị na the best way ha ga-eme ihe ha na-eme dị mma let them focus on their own when they focus on their own ka ihe ha na-eme na-aga because this is becoming a shame to an Igbo it is very shameful ọ dịza ka na ndị Igbo amara ihe ọ dịza because which I know that all those things ihe niile a na-azọ bụ power nothing else na finalize biko yeah I finalize that's my finalization bro unu biko all this gossip na-ada everywhere ọ dị go too much biko
Ịghọtago onye bụ na kwụsị ike onye mara ihe ọ ga-emewu onye isi na-ekwu ya mgbe ọ nọ onye mara ihe ọ ga-eme na Biafra bịa mee ya a ghara ikpegbu ụwa anyị na mba ụwa niile na-agbagharị ekwe m unu isi na ike Hello? Yeah. Ojuga na Waleze. Anna bye. Mgbede ọma. Ụtụtụ ọma from my side Adanne. Keke ime. Nna chi m nọ n'ọrụ. Adị m mma. Ndị be gị kwanụ ahụ dị ụnụ ọpụtakwara ibe. Afụtasị ya bụ afụtacha. Ekene dịrị Chukwu. Daalụ na ọmarịcha ọrụ ị na-alụ. Daalụ na-ekenekwa ụmụ Biafra, ụmụ Ajiani. Ayọ Chukwu na-ekwu. Ya, ihe m sị ka ntị n'ọnụ na ihe gbasara Rose. Rose bụ a paid agent. A paid agent. That is onye ọrụ a na-akwụ ụgwọ. Onye ọrụ ahayara ya that is onye ọrụ ego akpọtara ya akpọtara emere agreement na-akwụ ya ụgwọ. O juru na gọọmenti nwere ejenti ya ndị gọọmenti nwere ejenti masị that is na-enweta ụdị ndị awa. Ngozi Ọra bụ Fulani na wọkụ wit ozu ka ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ndị politishan ọrụ Igbo politishan ndị enemy of Maazị. So ọha kpọtara ya. Yes, ọha kpọtara ya. So ihe ọ na-arụ dị ewu ntisa. So Rose ma nke a na-akpọ Arinze ibu mma that humble lion. Humble idiot. Ya humble idiot nke na-ebu mpi efu si n'ọwụ onye amụma. Ọ sị n'ọwụ onye amụma ọha nchawa ihe a na-ekwu abịa were ihe ụka ihe amụma na-aghọrịsị ụmụ Igbo. Ya so ha ncha niile ma some of them ndị a akwadoro ha akwado sepụta ha ọbụghị sọsọ Ngozi Ọra bụ eze ma Luke Iwunze. If Luke Iwunze could go to America ọ ebe Luke Iwunze nwere ike ibili gawa America si na ọ na-eji akwado Ngozi Ọra bụ eze n'imepe embassy mana that na-asị na enwe ihe dịka embassy before emepe embassy na obodo ahụ na-emepe embassy ga recognize because ndị be anyị ama ihe recognition ndị be anyị ama na enwere obodo ọ dịka North Korea enwere obodo wu country mana country recognizere ha erughị 10 but ha wụ country nọ. So ọ ndị ha recognizere gị ka gị na ha na-abụga na-emekọ ihe na iwukwe country otu a zoo na kịta awụ Nigeria enwere country ha recognize ha enweghị ihe ha jikọrọ ha na ndị zoo wụkwa country. So but Luke Iwunze biliri gawa embassy gawa America Washington si na ọ na-eji mepere ndị Biafra first embassy ọkwa erep na Australia nọ nọchite anya anyị onye anyị nominatiri ka oje nọchite anya anyị ụlọ onye pụtara na-eje emepere na-esi na ọ na-emepere ndị Biafra embassy na Washington DC ebe Norway embassy. So mmụ Biafra na-ekwu na enwe na embassy why na anyị nwawo mmadụ ma na-asị na enwe ihe dịka embassy. Ihe Ngozi Ọra bụ eze mepere wụ o rejistara ihe ahụ Biafran Tower. So ihe ahụ ọ na-emekịta ọ na-eme ya onto humanitarian Biafran Tower. Yes, ọ ihe ọ na-eme ebe ahụ. So ihe m na-ekwu ndị niile ahụ ndị ọkwụrụ ụgwọ chịkọta ha abịa na-akọghịrị ihe ahụ ha na-eme ka amara ma ha ọ ga-emechi ibu ihe ha kwụ maka ya wepụta enweghị ọzọ akọ maka ya pụta ahụ sabotage ha bịara ịbịa sabotage ihe ha na-eji but ịmagụ na Maazị Nnamdị Kanụ na ọbata obi akụzigoro ụmụ Biafra ihe. Yes, ihe mere n'imere but nke bụ eziokwu anyị ga na-ekere Chukwu na Brigi
bilitere kwụrụ so otu abiri gị bilitere kwụrụ onye ka nka ji akwụkwọ ụmụnne m na-agwa ha sị onye ọwa na-apụta na-ekenekwa gị adadị ọla mma echetara m mgbe Ngozi Orabueze na-eme ihe a mgbe ị nọsa dị nke Ngozi Orabueze ọbata obi eziri ozi ziri Ngozi Orabueze ozi zie oge nkere ozi APM ka ezie ụmụ Biafra ka onye ọwa na fọlụ ọba ụmụ Biafra ndị so Ngozi Orabueze emegharị ahụ mana ya mechazie gị ozi ahụ enwere ihe o ji wee zi ozi ahụ ọ ihe ahụ ka iji wee were adadị ọla mma na Biafra ndị ha ịbụọ so mana ihe nna ya ọgwụ disi gọọmenti agha ọ gọọmenti anyị ka ọ bụ anyị ama nji gọọmenti agwụ egwu ọ gọọmenti ndị Biafra ọ ya bụ sọsọ ihe ụmụ Biafra megoro achieve kamgbe ekworo okwu Biafra ọ birigi onye ọwụna kwesịrị ị na-apụta na ihe a na-eme enwere ebe ndị Biafra na-agbakọ every Saturday a na-agba nwere ebe ndị Biafra na-agbakọ enwere ebe ndị Biafra na-enwe ọgbakọ every Saturday ọ na Biafran history a ka ọ pụtara ọ bata obi ehiwere ahịa so ebe ahụ a na-agbakọ onye ọbụla kwesịrị ị na-abịa ebe ahụ ma iji ego ma iji ihe ego lụọ ọgwụ na iji ịbịa na-etinye okwu ọnụ ịbịa na-eweta ihe a na-eme a na-ahụ ego a na-eme ihe ọkụ ị na-ekwu ihe ọ dị taa ọgụ eji ọfọ ka a na-alụ a ga-eji ọfọ wee na-alụ ọgụ so datị onye ị na-agwa na ọ naghị emetie ị na-enye erisi na oji ha emetie lele na anyị na-atụ ego na enweghị ihe ahụ ha mana ị gaghị ị naghị atụ ego ị na-ekwu na onye ahụ anaghị emetie ọgbụkwa ha ọgụ eji ọfọ dị ihe ahụ so ụmụ Biafra onye ọbụla pụtanị na fundraising Obieze nwanne m nwoke onye ọbụla na-apụta na fundraising ebe anyị na-agbakọ every Saturday ebe ahụ aka ụmụ Biafra na-agbakọ adadị ọla mma daalụ ị na-emekwa ị na-etelevaịsị godokwu ya mana obighị na sọsọ televaịsị ị ga na-abatakọrọ n'ime fundraising ụmụ Biafra na-anụ olugu a na-ajụ ajụjụ a na-atụ ya ọya ka ụbata obi eji wee ziwe ozi ahụ and ife ọlụ bak ihe dị iche wee dị anyị ga-ekwupụrụ a na eziokwu ka ọ bụ adadị ọla mma adịghị ebe ọ na Biafran struggle only one adadị ọla mma ka ewu anyị mụkwara ihe ọbata obi eji wee were wasara ndị mụkwara ihe o ji wee ziwe ozi anwa and o zikwe n'ozi anwa ihe dị iche dị otu otu wee dị ụmụ Biafra onye ọwụna ọ na fundraising onye ọ na-abataba at least a na-atụ ego denu anyị na-agwazi onye aha lekwe ihe anyị chọrọ anyị anaghị ahụ ya alụọrọ ihe ọgụ eji ọfọ ọnwụ ha bịa iburu anyị nọrọ na outside na-emeso mkpọtụ outside aha anyị na anyị nọrọ ya eme ụdị mkpọtụ ahụ ọnwa isii ọnwa iri enweghị ihe anyị amemme achieve anything kpọtọ n'ime ebe ahụ ka anyị ga-abata nyụkwa mamị n'ọnụ ya agba ọhụụ ọkwa ịghọta ihe m na-ekwu ada nne ngwanị daalụ n'ọmarịcha ọrụ ị na-anụ ada nne ka ewe dị ha ịbụọ na Biafra adadị ọla mma onye si na ihe ị na-eme dị izi ya pụta na bịa mee ọ dị izi mmadụ ịpụta pụta ada nne m nwanne m nwaanyị pụta ndị Biafra na-akpajọgharị ya onye pụta ọsị na ọgụ ha akwụkwọ na ọwụ illiterate onye pụta ọsị na o mere nke a na o mere nke a na ọ jọrọ njọ nwana ọbata obi eziri ya ozi lee ebe ụnụ na ọbata obi ezi izi ụlọ ozi o wepụta onwe na-ejere ụmụ Biafra ozi onye pụta ya na-agwa ya okwu enyi ha agwa ada nne ụlọ okwu otu ahụ ụnụ ọ ga-alaiki ya isi ike na ihe ị na-eme adadị ọla mma anyị kwụwụ n'azụ kama na anyị ga na-alụ ọgụ eji ọfọ dịka isi ekwu ya ihe enweghị onye nna asọpọtụ enweghị onye nna akwere ọ Biafra ka m ji mara onye bụ Biafra ka m ji mara onye ọbụla enweghị onye mma bifọ na-awụghị Biafra so ihe anyị na-eme ewu Biafra ka anyị na-eme otu anyị ga-esi nweta dịtị Biafra anyị abịaghị igwu egwu anyị bakwana ihe ịbịa mee ya anyị chọ udo Biafra echi asị na anyị enwetaghị mba anyị ga-enwetarịrị ya anyị amaghị enwe anya n'azụ ebe maazị Nnamdị Kanụ nọ n'ebe ahụ Simon Ekpa nọ n'ebe ahụ ọ wụrụ anyị nwa anyị ga na-eme olite mkpụrụ anyị mana anyị ga na-eme ihe n'usoro dị mma usoro anwa dị mma awụ ihe ọsọkwara anyị na-eme ebe Chukwu ma enwe onye ga-apụta kịta ọsị na ọmaha ndị na-ekwu eziokwu na ọmaha ma ọ ngozi ma ọ bụ oge nkere a brigi onye ọ na-afụgo na Ngozi Orabueze bịara ogbugbu agbakwuo ya akwụkwọ ndị brigi na-agbazi akwụkwọ na so onye marakwa ihe ọ na-ekwu na soshal midia ya dị very careful na-ekwu eziokwu kwuru n'eziokwu ọsọ eziokwu ga-enye anyị Biafra ọsọ eziokwu ga-enye anyị Biafra ọkwa tret ka ibu bịa na ọ na-agbazi akwụkwọ
Adanne ịhụna onye pụtara sị na Adanne ewulite na ọ gaghị akwụkwọ mana ama na Chukwu oke abịa ma were ọmụmụ bụ ya Adanne n'isi jisi ike ọ bụghị ya bụta ọkụ ihe nwụrụ a na-ekwesịrị bikọs ịma ihe mere Ngozi Ọrabeje susupụta ewu ndị DOS mere nke ha mere enweghị ihe Ifeanyị Ejiofor mere ha bikọs o so were maazị Nnamdi Kanu so ọkwana ya mere ọ bụrụ na Ifeanyị Ejiofor mere ihe o mere enwere ike Ngozi Ọrabeje aka ha pụta so otu a brig step up ọ ya ka m na-ekwu nwere ike bụrụ saịdị aha ka ha si were na-apụta so ndị Biafra ụnụ ahụgbe a na-agba mbọ bọtụ ka a pụta na-eme ihe anyị kwesịrị ime so that anyị pụta na-edimandị ihe anyị na-edimandị ọ na-enwe isi mana anyị nọrọ n'iro na-etiti ọsọ mgbu ọ wụrụkwa ihe ndị zoo ihe ndị Naijiria nwa ihe Naijiria youth anwa abịa nọ na saịdị na-emeso mkpọtụ na soshal midia bọtụ geti involve amaghị ihe na a na-egeti involve na politics your everyday life iji na-aga ndị na-eri omeri ihe niile na-eme everyday of your time ya politics so ị ga-egeti involve Biafra politics anyị ga-egeti involve anyị ama na outside onye na-achọkwa ụmụ aja na-eweta fundraising onye ọ na-apụta pụta itoolu ọnwụ na iji 1000 enwere nwambọ ya na-akpa afuri ka ọgịnị onye urobo onye urobo ọ na-apụta oge ọbụla 1 cent ọhịa ọ na-akpọ 1 cent sometimes ya akpọ 50 cent ọ bụchakwa ya tinye egwu ya ụbọchị o ji ya apụta ọ pụta kwuo okwu otu ihe opinion ya jụọ ajụjụ otu esi eme ihe onye ọ na-apụta ị na-eti nwe olu iji na-ajụ ajụjụ ihe a na-akọ na soshal midia apụta na-achụ ya n'ime ebe ahụ anyị na-agbakọ anyị mara otu anyị si emezi onwe anyị daalụ onye m sị ka m tinye n'ụtụtụ ihe a ụtụtụ saịdị daalụ n'ọmarịcha ọrụ na-arụrụ m Biafra adadị ọla mma jisi ike o thank you ụtụtụ ọma saịdị gị ndị nna m onye ọgwụ daalụ wow ụmụ aja nchọ n'aka nke m ụmụnne m asị na m ekene ọnụ sị Chukwu gọziere m ọnụ mmaji kwuru mmaji ụdị n'ihe anyị na-eme hello Anna be anyị ụtụtụ ọma ahụ Ada ndị mbụ na ndị egede Ada, good evening from my side. Good evening, ezi nwanne m ụtụtụ ọma. Akụ ugo nwanyị ọjụga na-awara eze Anna be anyị Dr. Mrs. Ada ndị mbụ na ndị egede Anna be anyị Ada ya dịrị gị na mma ise Chukwu okike abịa ma gọzie gị na ezinụlọ gị ise anyị ji wee gbawa achọbụ m ịgbaji ọsịsị ka m wọchịrị n'ọrụ onwe m mara ịnọrọ onwe ndị na-achọkwa gị enwere onye nwere sọmgbadị kpọrọ m aha enwere ihe ọsị gị enwere ozi o siri gị zie m nwanne gị nwoke Akachukwu oke siela m na-ekele ya na ozi anyị jiri anwụrụ ọkụ anya masị orugo eluigwe ntị na enwere ozi anyị jiri ya eze dị anya masị orugo eluigwe ntị ozi a lụrụ eluigwe ntị o lụrụ elu oke ọ dịkwa important because ọ baghị uru ndị kpere ekpere si na ekpere na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ na onwe ya ghọtara anyị na onwe anyị abụghị ụmụaka ozi a lụrụ elu o rikwere elu okenye si na ọ maghị egwu ala bụ ụghọrọ ka ọ dị ghọtara ihe m na-ekwu ọ bụrụ na ọ na-ege m ntị okenye amaghị egwu ala bụ ụghọrọ ka ọ dị anyị abụghị ụmụaka since before December ejere convention emeghị onye na-apụta na social media abịa ajụ mmadụ na iweta resiti iji were gwa ụgwọ ma ọ bụ iweta resiti iji ekwu ụgwọ enwere webụsaịtị online webụsaịtị Biafra Republic of Exile a na-akwụ ụgwọ ọbụ mmụọ na everybody ga-abata ịbatagodi na fundraising ihe a bụ ebe a fundraising enweghị onye ga-enye gị time to ask any question ma ọ bụ ime ihe ọbụla ịbatị gara fundraising ka abịa mana anyị nọ n'obi anyị ihe a bụ obi anyị ka ọ bụ ịghọtara mana ekpere m na-ekpe and aṅụrị na-enwe one day a ga-enwerịrị one thing, 1 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 thing, 1
Again, when they sort because when we put that the first Finland the agent before he got from the mean before he got anything here to come, he gave at least 3 months receipt he do go before. So go very well some the man but I already see here the receipt that when they made the magistrate. This is the idea for freedom. When you don't want to blame now when you go now. Onye ọbịa ebe a bịara etireti na ụmụ Biafra were na-akụ ụmụ Biafra ọnụ ya deceiving yourself. Enwere thousands of people nọ na-akwụ ya ụgwọ na website even before fundraising. Ọbata obi esighị na-ebure figo record. Ọbata obi how many millions of Biafrans ga-abata na Zoom ebe eme fundraising na every weekend. You don't need to call Biafrans to come and give money. Ọrụ ị na-arụ ga-egosi ihe ị na-arụ. So the cabinet things did normal. You don't need to tell anybody to come and donate money. More even a preach donate money. You go on website, the time they put you go on a website, within 2 seconds. You go buy receipt, you go land or give a TP receipt. I don't deal in the seat. But I'm not. Straightforward, and only that truth will set you free. So how can I say the thing? You don't need to come and beg people on a platform and they get it. That you go on a website and they are providing with their money each. So my sister, you see, this when they made the magistrate. Again, can go all about that. You tell us, even go all about to make this. All the whole cabinet members, almost by most every month you must contribute $300. Every month. Some people just don't know about what she's saying. Say, go ahead and do your thing. Yeah. So guys are going with that. The same thing happened at Biafra Republic government in Exile. Yeah, government. And when we in a country about him, and when we need to go, unless we make business, you make business, you pay your tax. I'm an hour government for everybody. Monday, I hold Monday, G go. And what the money when I go where I go. Man, you get me to go to big face. I just see my sister, you see. I don't mean on a one more. I just go there. I don't know my ham. So this is the one shows you give them. Don't I'm chiming Gozie. I just speak. We there here. I just speak. To get Gozie, my sister. No. Hello? Ada ndị mbụ na ndị egede. Ndewo. Ada Biafra. Anna Vai, ndewo. The Honorable Ada ndị mbụ na ndị egede. Ndewo. Good morning from side. Good morning now. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Because ụmụ Biafra ụtụtụ ọma nọ from side a. Ana m ekene ndị Biafra. We're making our leader, Mazi Nnamdi Kanu, making our able Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. Ada, yeah, first time na a program, man, I follow you. Platform will give video. So every Biafran they happy. Na ihe na-emere ụmụ Biafra mana o wee ihe nji wee kpọba kịta o wego 2 people kpọọ ebe a. I think the second to the last person kpọọ kwuta about fundraising ka everybody na-abịa. Ada biko on the Biafra na yoga ya. Na bia anything na that fundraising. I could remember about every Saturday. Every Biafra na gather. They were present man every fundraising man.
including our brother, Ikukuna, everybody in stream here his program. So this Biafra nazo, ya nazo le sometimes it na be tetola 6 o'clock in tetola sometimes online or bone online. It me here because no we in whatever, but because of love and he will to your people, and your people love you back. So because Ada, now no matter anything or bona, anybody may to everybody. Can I forgive you? In the dinner, Ada fundraising, extreme and your program. Ana me fundraising ma dey stream ana me stream. Yeah, I'm in stream here, but in the dinner get there. I'm moved to okay, but I will Biafrans. Then can I how do I get you any na program? Onwere ihe nwa ada mmụọ kalele. Because that fundraising dị nkọ nwere ndị nwere n'iche. Ọkweghọtago. And the more ada ndị mbe na ndị gere ya nọkịta binye because I been that fundraising before mụ na ada no. Ozugbo m kwuchala okwu emutuo m. Ekuzi m okwu that fundraising end because na ha muturu m. So ni kpọrọ m asị. O hate kam. Ọ chọọ dị ịfụ m ebe ọwụ na a na-eme ihe ọwụ na abata. So ya jide fundraising nye. Ya mere m nwa ya abata. Was akaligo m nwa ada mbụ na ndị gere bịa Biafran gọọmenti in Exile fundraising. So na nkwucha n'okwu mu ọnala mic ekwezi nkwu okwu again. Akaligo m na aba anyị. Anya m emeji ya abịa. Mma nọ na be next stream ha nọrọ na nwere ihe mmadụ na-akali o. Afran ka mmesi we no kwado no bịa na fundraising. Enye am audience nkwucha n'okwu ahụ. Ozugbo nkwuchala okwu so na anala mic. Mutu omo ya kwezi nkwu okwu ọzọ. Onwezi ihe mere nchozi ka m kwuo ana m apizi awu na emuturu m. Na ote na mbewela akwa muti na since abata obi enu ya. Emechi abata obi enye order sise mezini ya kwụsị ya. Oya ka mma abịakwa ya wakwa again. Na this time of nke anọ ya. Na karịa na m nonsense o. Mba ya na nwere ihe nkalịla akali. Enwe m ike ime mmadụ ala ahụ ime m insult because of muting or no muting. Na my platform next stream ya nchọ ikwu okwu emepe mic m gwa ndị m na ha nọ na ndị nọ n'obi ụmụ aja na okwu. Sani akpala wee jide fundraising nye. Mereli ya onwe because ihe ọ na-eme with love and ịfụnanya and ịbeta ha n'ebe udo dị. Na-adịnịa mana ibe ma ha na efu na o nwere ndị na-asị na-achị igosi gị na fakala mara ọ na ha nwa head of everything. No, I don't have time with somebody like that. So that power hates me. Oh, hate life from origin. And the more I know when we hate kuonya because he hates him, hate balage. He like age. That's all. I want you actually be a moto. So that power they actually moto. I want no woman that's a sana power moto. So that power hate him 10%. I hate in your 100%. And one time. Well, if I don't know, we enter. Yeah, but I can you complain. I don't know who could open their fundraising. Your heart about this. I don't know who could in a better fundraising. I don't know who could. The first day they are fundraising now. Ekucha mo kunkulu. Also not power move to ekuzi mo ku fundraising now NDA. Nekwenke emelembosia. I'm Jacob. I'll confide to Pasukwa Ibia. Muno let me juice. Ekucha moku uncle for not power now, Mike. Ekuzi moku ozo until that thing finish. And now more than the bandeg. Nasa not power big woman. I won't big woman and a benna and I need one na. Nobody can sort my dajan. Or don't possible. So in Juma or when yes, okay, can wag. And when we keep that fundraising. Or don't possible. Emma batada bata me awuruzie. Ha jide no mic ya. No lo nwa na be ha. Nwa no lo nwe. Okwu ka ngwala gi ife awu.
Yeah, you have not get about the register my the fundraising again because I'm why I continue I mute me or mute me or mute me and I'm happy. Come could come with ya when doesn't a ginger. Come ginger or who name to other government. Fundraising, I will mind you alone way. Ịma ihe a izizi gị wee bupụta ihe a onweghị onye mana ama na ọ na-ewute gị dịwa isi ekwugo na ị na-akpọ ya ha ọ na-ewute gị but since ihe a mere I don't know who bụ ọkwa our mommy ị na-respect so much o wee ka isi wee gwu ese na ihe dị otu a ibe taa otego sọni na-eme ya ibe onwe ibe taa and m nwa adịgo m tired. Mba ọ bụ na Biafrans needed iti na ndị ọ bụ na Sonny na-eme ya like that I don't think na o were not dị okay Biafrans ama like ya because Biafra anyị na-azọ onwe ya na-azọ ya and ada akpọ oke o nwere nnọọ ndị fi na ha nwere Biafra nnọọ o nwere nnọọ ndị fi na Biafra ha nwanwuye ada akpọ oke na ya o nwere ndị fi na ha nwere Biafra Sonny Akparawa fi nọ ya nwanwe Biafra your friend will be my witness. My weakness may be your strength. So I need everybody. Na ibe an gwa go ihe njisira ma ya abia za abia nya mo na do no why kpara si na ye na abia and abia kwara no mo I donate kwa mo dai dey $100 and akuru mo konye receipt ama hu tuom ha ibe ma na ya na akara na mo akwara azu na eri nne yo ebongi makwa ahụ nendo mba I mere maka ụna anaghị afụ m ihe nji wekpọ because ihe nji wekwa ikwu kịta na ịkpọrọ m and otu isi wee gwa m okwu the thing touch me nsị na ọka mma na m gwara gị eziokwu ọnwa ha na-abịa fundraising enwe ndị dị mkpa ndị eyenye mike nwe ndị eyenye mike nna achọwa ndị eyenye mike eso number 1 ndị eyenye mike yes emelitiri m eni dede m ya ayo ona esenye ya ade no uka eje esinye kwa m ya ọ bụ na son our honorable minister na email like that or the hospitals because your vocal voice the important in our fundraising in everything now when I name about Biafra that your vocal voice is needed and the people love you. Biafrans love you. This thing that's all your for you. Our leader no there not powerful. On a for everybody. Our prime minister no the other side the same thing. All for everybody. So this thing here, I guess no is my thing. Is my thing. So more no here when I say to the government, the British government can look into it. This complaint with okay for Biafrans. So Biafrans the government need to look into it. We need everybody. This is not time of everybody in a pointing finger to one another. Enemy to me. What is the need? But Mona gonna fight one cause. That is the mistake they keep on making, even from DOS, backbite. I need to stop all those things. In the plan, if you had it together, now fight one cause, no unity. Other people, other ethnic. Man, I not fight within ourselves. Now fight. The person not standing for us. Why only go get you any building down? Because Biafrans, I need it be together. Mother now, our land is on siege. Ada, all I believe him that now this message will go to the government. Because I need everybody. All hands need to be on the deck. Honestly, we're not the mumma now. I try to mother. When I see not the mumma, it's because now, I had to go tired of nonsense. In fact,
I'm tired. Very, very tired. I'm an amubono. So I'm an that you know with tremor. Let us leave it. The reason because I discussed with him, but mommy, I don't know. I know which answer I will be there. And the announcement, I will be a France. And then mama emu to get you cook. He met a on a show the whole Biafra say after na you cook. My name to move. Na o tenen company you muti na. I ma continue again. Mba, I make opposing moment. No, don't possible. Mba, I was here. I can try it again. No. Mba. Oh, none so I don't go me. You could. And I was going to sing now. I want an hour from the Patranji West, na my Jersey, that fundraising. My next 3 me and my studio, and I'm on joining her. I think that this message will reach to the government. Then they have to do the needful. Thank you so much, Ada. Thank you. Yeah. Okay, I know. In what you have because I know me complain. Man, I'm going to go. Enwekwara ike ana m ego mana anụnụbekwa m ụdị ihe ahụ ikwu maka na ọ na-amụ tụrụ oge iji ha bịa fundraising anụbekwa m ya before ya and ihe ikwuru ọwụ n'ụdị ihe aha mere ọ zighị ezi ekwesịrị otu ahụ esi enye Adaonowu space ọ na-ekwu okwu oge ọbụla ekwesịkwara isi nye gị kama ọwụ na enwere correction ọwụ na enwere otu ha chọrọ ka isi na-eme mba achọrọ m any condition nna mba ya pụta adị m ayọ mmadụ biko ka etu m esi na-eme na gị let me finish Sọni Akpalawa kpọrọ ada ndị mbụ na ndị egede asị live from origin and mụnwa na onwe mkpọkpụ ya asị ọ gwara iwe nwere iwe ọzọ a na-aka ya ọ na-ezo ya ezo mekwe nọ ya ụka gwọrọ mmadụ na-ekwu okwu na-ege ya ntị biko ihe anyị na-eme ewu Biafra anyị anaghị eme ojide sọntị na ọdụzọ eke ya sị ụwa niile ihe anyị na-eme ewu Biafra all collective effort ọ bụrụ na ihe ofu onye na-eme individual thing mmerewe onwe m Biafra m je nwere onwe m Biafra n'ebe ọ mana collective effort so ihe a na-emekwa na-ewu ka ọ dị mma so enwere ike ihe anyị kwuru na ọ bụrụ first day mụ amaghị otu o si wee mee mana ebe ifiri na ụdị ihe aha mere ime ka Biafra si mara at least ime mmara kodo na so that mmiri ezie ya because ọnwụ na ụdị ihe aha mere ọnwụ na otu anyị si kwue ka o si eme o kwesịghị ihe dị like that otu ahụ esi enye Madam Onowu ka otu ahụ ka ị kwesịkwara ịnọdị enidiri gị and because nkwuchakwa nkwu ya ọ ya mere ọbata obi eji wee zighị ozi na izi ụmụ Biafra enwere ihe mere o ji wee lecha anya zie ewu udozi anwa ihe ahụ o ji wee zi udozi anwa onweghị onye wụ ụmụazị enidikwara datị na anwa so ihe abịawa fundraising ihe na-abata ụdị ihe ahụ ejezighị eme next Sunday nga fundraising ngwa ha lekwa ihe Adaonowu mmakwu na ọ na-abata tata biko ọ bịa sinye microphone ka si wekwa mmanya eji m emenwu nke anwa so like otu ala lụrụ ya na ka ịhụrụ na a ga-asọbụ that one very easy enwere m ike kpọọ Sọnị Akpalawa before fundraising asọbụ that one mana ọ bụrụ na ekwughị ele otu a ga-esi ma ndị mmadụ na-amụ anyị amụ anyị na-emezi ka ndị amaghị otu esi eme udo ka mma ọkwa na-agụ ya na-egwu ụmụnne m udo ka mma uche udo unity togetherness anyị meghachi ihe anyị na-achọ mana onye a na-esi ọnwụ nke ya onye a na-esi ọnwụ nke ya aghọtara m onye ahụ ekwu nkwuji agụ mgbada bịara ya ụrị aha biko ọsọ ọbata obi anọghị onye betụ ya na-eme m ọzọ nke na-ekwusi mee nke mana ọ bụ oge ọbata obi na onye ọbụla na-awụsa awụrụ ya n'ụlọ ya na-eme ihe ọbata obi ekwuru one command aghọtara m mana ọ nwayọọ uwigede woto aha a na-achọ ịnụ a ga-anụ nwa onye ọ na-apụta ka m na-ekwu enwe onye nwe Biafra iche ọ ebe nkwụ na ya enwe onye nwe Biafra iche Biafra wụ Biafra ihe ahụ fọst gọọmenti anyị na-enwe
Biafran Republic government in exile. Ụmụ Biafra pụta na kwado gọọmenti ụnụ. Pụta na ka anyị biudo gọọmenti, enweghị ga-ebidoro anyị iche. Onye m na-akọwa, otu anyị siri ntị wee nụ ihe a kata aka nji kpọchigha azụ. That one a ga-asọlvụ ya. Enweghị m idea ụdị ihe ahụ ekwesịghị ime ebe nọ. Otu ahụ madam Onowu si anọ na fundraising, ikwesịrị isi na-anọ every Sunday. Dalo Arande, that one, so I got solve that one very easy. Thank you. No, thank you very much. She goes here. No. Dalo. Hello. And on my side. Just yeah, nege ulebulu tete nuka obi ezani maybe there's a goes because they did before an hour. Now music that in kuna ana ibata na fundraising emu to the teaching ebute m n'obi na agbamọbara n'obi. That's because when they si n'aka gị we na eme contribution. When they like last week, not because when they try to contribute to choice in a platform, give a contribute. On the world to get bugged in a phone. Maybe na in the screen, we have nobody in on the fundraising, they got in a lot. But you know, on a fundraising, getting cable one, I be a mood to all massive is on the end, I'm going to so na cabinet. And yes, on a cabinet, and it's an open, or them. Ghana sị ka akwụkwọ so ya na ayọzie biko onye onwe Biafra nke ịkọ Biafra nke mmadụ niile enididi ịkpọ mmadụ yọọ ya biko anụ ya n'ebe ị na-ekwu ha ihe niile ịkpọ gị ọ bụghị mmadụ ga-akpọ yọọ ha biko ọ gịnịzi ka a na-eme ihe nka ilo na-asị akarịa abịa onye ahụ na-aja eze na-achị ọchị na ihe na-eme nnọkwa mbọsị aka ị na-ayọ PM ị na-ayọ AP na-ayọ ya nekwa ibe bụchịcha abụ obi abụ niile igwe metụcha m n'obi yọcha biko niile yọrọ nwee ike isi gị nye gị green light si gị na forgive go emechakwa Adọnowu agwọkwa ya sị ya nyenu gị ya kwuo okwu n'ihe ị gwara ya okwu eziokwu si gị na ọmankwụ na forgive gị na-enye anya negide anya si ya adịkwa leader bụ na-lead by example yọta onwe onye bụ ụmụazị nna ọ bụkwa na a na-eme otu gị n'ihe anụ obi adịkwa m mma sometimes m welitecha aka ka m gaa na website ka m kwụnye ụgwọ maka that formal website ka a na-use for brig abi akwa aka na-use m welitecha aka ka m chọọ ya na email m ka m jee kwụnye ụgwọ aka jụkwa m oyi although this weekend a na-emekwa ya sị ka ọ bụgo nwa obere ego ka m kwụnye ebe ahụ ka ihe na-eme ihe niile na-aga aga because ndị ụmụọma nwezi ya anaghị anụ olu ha na mama obere nke m ga-etinye ya ga-emenụ ka anụ olu ha because mmadụ niile dịcha n'iche iche spirit na-eri dị mmadụ dịcha iche iche biko ha mara otu a si ayọ gị na ọbụ ọsọ gwa na-ayọ ime ha nakpa ma ije yọ ime ha nakpa ma bụ ọsọ nsọ nwere ezigbo obi ije yọ nkwenye ga na-ayọ gị ahụtara m ihe a na-eme ihe anụwa Chineke nna ka nna ya Chukwu oke abịa maka nna ya ka Simon Ekpa ka odogwu nke nọ na Naịjirịa pụta ihe niile na-aga n'ahịrị ihe nke a dịzikwa egwu adịzi APM mee n'ihe a ga-eji wee trọst ya because this trust dịzi ebe niile onye akpọ saịdị onye ekwuo saịdị ọgwa ya ga-eme ọ bụghị ofu onye na-achọ ọra na-achị a na-enwe ntụgị ihe anụma ma na millions of people na-achọ ka ha sị na ndị na-eso gị inwekwara ndu ọbọsọ onye ọbụla nwecha ndị ndu mana ndị ndu gị otu ị nọ na soshal midia ndị trọst gị na-achọkwa ka ha si n'akụ gị ma ọ bụghị oge niile ị na-ekwu jee kọntributu ebe a jee ka ọ bụghị ihe a ga na-eme announcement people ma ihe ha kwesịrị ime ndị mmadụ abụghị ụmụazị esi n'aka gị kpọọ ana m edoneti ego dị otu ana m ego na ndị nke gị bụ a na-ekwu okwu a na-eme eme bifo mmadụ edoneti from ya osa ọ ga-ese ndị gị risit ị na-ekwu na na-edoneti a na-eme utu gị biko onye ọbụla chere akwa iwe ọ sara ike ama ngwụkwa m ga na-ekwu ekwucha onye ji ntị ya nụrụ
ihe niile anyị nọbọsị a nwanne enyi ya kịta na-ekwu onye akwa onye ekwu ha tinyekwu ya n'ọrụ ọrụ enweghị ezi ọrụ nkwara anwụ ha tinye n'ọrụ otu aka ọha m n'ọnụ ka nkịta ụlọ apụgo m na ya dị m agbara ozi ọzọ kachifu thank you very much. Wow, Umajani. I'm happy on our work about me. And when I'm on sober, like I can say, okay. Let me patch it as when you send it again, one woman na dị ekwukarị okwu na-ejecha one woman send it again na-ekwu maka ihe otu ndị mmadụ na nwezi ụmụ nwoke ahụ dịzi anọzi n'ụlọ na akwamozu ka o ji nwezi ndị ọfụ nọọsụ ụmụ nwoke ndị okenye na-abụka ọfụ ụmụ nwoke anyị agbapụchaghị na amụ Igbo na-achị ichizi echi na ndị Fulani ji mekwe nka mee nka na ndị mmadụ na-agbazi ọsọ nwezi onye chọrọ ịnọ n'ụlọ ka edifend ya mgbe agbachaziri ọsọ nwezi ndị ga-anọ n'obi ndị Fulani wee nọzie n'ọya plan ha na ndị gọọmenti dị umeanụ ihe njiri aka na ọ na-ekwu okwu na ndị ọ na-agakwa aga okwucha na ndị o nwere redio a na-ekwu ọ dịka ọrụ redio ha so dị na Lagos ndị Igbo a na-asụ Igbo wee na-ekwu na-ekwu okwu ọ nakwa atụ egwu o merela one time asị na ndị amị si ya rituo na moto ya rituo amadụ na ya nwafụziri kịta oyizie ụmụ nwoke maka na o metụtana ya ka o ji wee pụta nwa ya o ji ikwu okwu sinsi mfe ebe o kwuru okwu ọ dịcha ka nwoke ọkwa onye wepụtara na-asị na nwaanyị ka njima na nwaanyị nwadị mma wee gre ya ọ na-eme ọfụma mfat bikos onye mee ite onye ọ na-atrai ọ na-fight ọ na-atrai eme isi otu isi esho ya gbanyetụ ndị mmadụ ga-apụchakwa ya na webụsaịtị na ha ma nghọta mana otu ya ka sịrị na ndị na platfọm gị wụ obi eziokwu obi onye ọbụla na-abụ anyị pụcha ya na YouTube ma ọ fụcha ya na Facebook anyị ama m ihe mere mgbe anyị mechazi anyị fụzie ya n'obi nke gị ihe niile o mepecha ndị mmadụ kpope ndị mmadụ anya anyị eme ya afọ mere eji m ame anyị eme ya echi niile then that morning program ime afọm ya na YouTube mgbe etekiri m ya down ama m anụ m ka ikwuru esendi meseji kwue mana nke ihe afa gị na S ka ya handụ na S ahụ gwagwa m ndị be anyị onye ọ nabata na YouTube achọrọ m imechi KS gị ka wee nene dị tin ime Ada dịọla mma just Ada dịọla mma okay ka m follow gị Ada dịọla mma ka nna aza okay ihe na-aza akwa ugo Ada dịọla mma akwa ugo iwe ike ịsendịchara n'ime platfọm gakịta okay can try ya okay na try ya daalụ na-eme daalụ okay nne m jisie ike chi m gọzie bye bye okay akwa ugo Ada ndị gboo agwa m ndị be anyị ọnụ nwaka na-eme na-akwụ ụgwọ na ihe ma unu na-eme m na-akwụ ụgwọ na ya asị m unu bata na oh merde asị m unu bata na ya ma unu jụ unu nọ na ime YouTube ma n'ihe ndị ọzọ post gomi akwụghị Ada dịọla mma ka nji nọ na ihe ebe a ya ka nji nọ na Twitter X so ụmụaja na-ekene m ụnụ asị m Chukwu gọziele m ụnụ niile
The only thing that that now we have only one government, and that government we are going to protect it. All government government unu onwere mmadụ onwere onye apụtasị m that na me nọ n'ime me nọ n'ime even anyị nwa ndị nọ na outside ka ndị nọ n'ime power nwe yes anyị ka nwe power because na anyị nwa ndị a na-ekwu maka ha so anyị nwa ka ha na-achị ọnwụ na ọchịchị agha ada anyị mma anyị abịa gwa ha mba na ọdaba and ihe a na-eme eme so ihe a na-eme eme anyị eme everything to iji wee make sure na our government is great, very important. And mbọ m nwa ada ndị mbụ na ndị egede na-agba ụka our government is great, ka ha stand there very strong and dokwa n'otu ha kwesịrị ịdị. And anybody onye ọsọkwa anya wụrụ I don't care onye nwere ike isi na the government atọ no onye yawo ebute nsogbu na the government onye ya pụtasị n'ọnya nwa na ọnwụ ya na nke anyị mara that na anyị esinyere ya ite n'ọkụ ozigbo ozigbo azụ anụ ụka ahụ na emetụbeghị gị ya azụ ama anụghị ụka by fire by force, because if you know that you don't care you mad that na ndị ọhụrụ na-asị na ịdị nke adọkwa care. Nobody cares anything. I care whoever care. But onye ọnwụ na care na ada ndị mbụ na ndị egede sendikwere onye anọ ya so here some people na-eme understand. This is struggle nwere onye nwee n'iche. Ya afụfe na-ata ka nna is a volunteer work. Onwere onye na-asị na onwere ụgwọ egwu a na-akwụ ya ọ na onwere ebe ọ na-enweta ego onwere olesikwa na onwere ndụ na-enwetara m nwa amarọ mana ọnwụ na ya na-eme from the reason why anyị eji bịa na weli ugwu akụkụ wee n'elu Biafra abịabe ọnwụ na Biafra bịa onye ka m ji wee do against this honorable, because this honorable a na-ebu some people isi. Onwere ndị ọ na-ebu isi onwere ndị na-achọ ka a na-akwasịrị ha oche because of honorable. Ọ na-ewe m iwe. You come answer honorable ebe ka na Exile Biafra abịabe nwebeghị ihe ime. Eze honorable Biafra bịazi nweteze Biafra ka ezi ife ya akpọ gị. Kedu ife ya akpọ gị? Kedu ife ya akpọ gị? Biafra abịabe onwere ndị o buwere n'isi, onwere ndị ebe ha nọ ya adọ gada that na okwu anaghị ekwu okwukwu anaghị ha kwari na onwere uru ndị ahụ mba. They can't give nothing. When they need anybody like organize refa, they have nobody. As no capital as no nepota sika emeyi ka Biafra ni nepota so totally vote. Ihe nweta otu mkpụrụ vote. Ị na-ebu isi. Ọnwụ na apụta kịta sika agbakọ na ka Biafra tụwa vote. Ka ndị anya ọnwụ na-apụta sị ka atụọla vote. You can't get even a single vote. Nobody like you. Biafrans hate you. But they don't know. Every time they put on a guy Buaka, nebunili Buakenu, Nanda like him. You have to mellow down, cool down. Just well everything I he between him up as zip way to Fonia. Bring yourself down. I am now why everybody now we are now get out of my work you more quite the same message. Can now go when now go one of this message and onion ye. Ya message anyị all of us nọ na njem nwere onwe and ọkwa ya ka nji wee pụta sị adị sorry na everything onwe ka esi ikwujọ gbaalụ ekwujọrọ m emejọrọ m emere m ememe onwere ife eme ada ndị mbụ na ndị egede mana ka udo chia ka anyị were ofu obi I bend down
I said, Adam, sorry. You need to me hold on a social media, so mad na mama don't know. So now the sorry. Man, andum mas into I want to me even ojo. Ndo mama na ba me no where the am some sorry. And andum me for John when some sorry. Nobody. But I don't care. I just carry everybody. We enter a peace day. Can unite here together. And don't want to feel that na blue faith. When the fear mommy by nature now. None nature I am at church. And answer I the Roma Jan. So see if I could develop we women. And Mama say he stayed the EJ continue because I would if it today would go. Only for some mama I have learned my one name working the listen. Majin ya batana the fundraising. Actually, ebe ọ no if na adi na ya. Ebe ọ no. Ana ma make be onye ọ no that place is happy. And then na watch why do kwa happy. During time of abatobi na ọkwa the same thing. Onye ọ na happy. Onye ọ na happy. If no we ba ndị eme nwere ndị alike ya no. O nwere ndị ọ na-ewe iwe. Even manaya. And then what that time. So instead mu ije ebe a nọrọ iwe na-enwe m anọrọ m ebe a stream wee watch afa ọdụkwa m mma na-arụ so ụmụ aja na chi m gọziele m unu niile. Hello. Hello. Ana m ekele Ada. Ndewo. Yeah. Essentially it's your honor. It's na onya ege stream here, but you got Abia for fundraising because of something. In a moment of overrate. In our country, Abu ne big woman. All na father's house, able big woman, or book na the country. So ụmụnne m asị m ụnụ kachifo asị m ụnụ kachifo ka ọ dị na-eche ụmụ aja na Obinigwe gọziele m ụnụ niile ka ọ dị na-eche ụmụnne m.